Nadhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravagomana. Ona dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, ona vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Una dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Ona dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Iro dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje gara mudhiriwo, musatambe navo vanogara mudhiriwo, rarembanje vanogara mudhiriwo. Regai nditi mane rakanaka vana veZimbabwe. Today is Saturday, 15th of July 2023. Let me welcome you all to this program tonight, where we are going to talk about what is going to happen on the day of voting. It's a very important topic that we should be looking into. What's going to happen, what has been happening all the years. Zimbabwe held elections in 1980. It held elections in 1985, 1990, 1995, 2000, 2002, 2005, 2008, to 2013. That's 2013 and 2018. So far, we have held 10 elections since we became an independent country. On all those 10 elections, these elections has been disputed. No free and fair elections ever held in our country. Saka, all the activities associated with the governance of a country came to stand still, especially when it comes to debates between parties, political parties, and the political party in power. Everything has come to a standstill. The economy of a country has been badly affected by the type of politics we have witnessed in our country. And that type of politics, it resembles the type of election that we hold every 5 years. And the results, once the result of an election is disputable, that's it. There is nowhere we are going to have a proper economy, because those results, they've got an effect on how the economy of a country performs. There is no investor who can come to invest in a country
where there is no political stability, where activities of running a country are done by dubious people, people who do not possess the majority or the mandate to run a country. Because once you rig elections, that's it. You have lost mandate to form a government. You have lost mandate to run a country. And when you lose that mandate to form a country, to form a government and run a country, that's the end of you. That's the end of everything that you want to do in a country. You might promise a heaven on earth. That heaven won't descend because you are not the legitimate ruler of a country. This is why we adopt words like democracy. That's a political language. Democracy, democratic country, elections, one man, one vote. That means a lot. Because if you don't follow the principles of a one man, one vote, then there is no democracy in that country. And the economy will show you that there is no democracy in that country. So what I'm talking about is a situation where you have seen even the Canadian government, Gogas Ruru, how are you, Zuru Famber, Ernest Zuru. So you see that international community has already spoken. Canada has already spoken. That is Zimbabwe's constitution. It guarantees the freedom of expression and association for its citizens. So the new patriotic bill that was signed into law yesterday, the new legislation, it goes against these principles and undermines Zimbabwe's efforts to forge a new chapter in its engagement with the international partners. So Canada have spoken. You can't engage the international partners when you've got repressive laws in your country. That does not work. Laws that does not reflect the will of the people. The government suppressing the people of a country. Even the United European Union delegation to Zimbabwe, they have echoed the same sentiments. That Zimbabwe, as a sovereign country, is committed in the areas clearance process to enhance respect for freedom of association, respect for freedom of assembly, respect for freedom of expression, as well as building trust with the international community. They made that commitment. Soon after the coup, Mnangagwa and his company and his minions, they made commitment to that we are going to usher a new era, a different government from the first dispensation. And he said his government would respect freedoms, including association, assembly, and expression. And the community, the international community, those countries like United Kingdom, under the conservative government, they supported Emmerson Mnangagwa's ascendance to power. They thought probably they've seen someone reasonable than Robert Mugabe. They thought they've seen a saint. You see, and they were shocked yesterday when Mnangagwa signed this patriotic bill, a legislation that is sent a political signal in the opposite direction of whatever ZANU-PF government was doing or planning. Because they were talking about respecting the constitution of a country. And because they said they've got powers to make laws as a sovereign country. But looking at the bill that was signed into law, it restricts freedom of association. It doesn't allow freedom of assembly. It makes freedom of expression very difficult. Automatically, there are no fundamental rights or freedoms in our country. The citizens of Zimbabwe can never enjoy what other citizens in other nations can enjoy. So what does that mean, ladies and gentlemen? I've stated time and again that civil war in our country is imminent. And the people are saying, don't instigate civil war. I said, I am not instigating civil war or a disturbance to Zimbabwe government. But what I foresee
It's a civil war. Zvikataurwa nemuprofita akapfeka garments, kana kuti maprofita aya moteererana TB Joshua the late, munozvibvumbatira motaura kuti muprofita ataura. But zvikataurwa neni ndiri kuona situation ahead, very few people would take this serious. But to be honest with you, I foresee civil war in our country. These prohibitive laws that prohibit freedom of speech, assembly, and expression, they cause civil war. You then even nasi wakurumidza kutanga. And akurumbidza. Yeah, I think that kasire mbichana boss, it's around 8:45 kuno ku UK. Saka, I foresee civil war. But you guys, you might not see what I'm telling you. I've seen these things happening in other countries. I've researched a lot about what causes civil wars in other countries. Zimbabwe has gone to an extent to say whatever is happening now is exactly what was happening in Sudan before there was civil war there. It's exactly what was happening in Ethiopia before there was civil war there. We have gone to the extent exactly what happened in Libya, which caused the civil war in Libya during the Arab uprising, Arab Spring. So if you look at Southern African countries, go to Botswana, you will never see the type of government or governance like Zimbabwe, like in Zimbabwe. Go to Zambia, it's a different story. Go to Namibia, the story becomes very, very different. Go back in South Africa, this is when you see the differences. Mozambique is the same. Zimbabwe is the only country in SADC that has created an environment rich for civil conflict that can result in a civil war. And our situation is exactly like what was happening in DRC, where Congo ended up in a very prolonged civil war. We went to Congo to try and help them fight or repel the rebels, but it did not work. As long as the Congolese government does not listen to the needs of the people of a country, that civil war will never end. As I'm talking, yesterday but one, we saw Israel trained soldiers, DRC soldiers. They were trained by the Israel army, and they came back home. They were quickly deployed into hotspot. Yesterday, I'm talking about yesterday. They came yesterday but one. Yesterday, they were deployed into hotspot. Let's hope with whatever they learned in Israel, these youngsters are going to repel the rebels. But I am telling you, the Congolese war is not going to end anytime soon until the government address or until the government is defeated. It's either the government is going to be forced to address the issue or the demands. If it fails to address the demands, then the Democratic Republic government of 𝗭𝘂, that government will fall. People do not know that there is intensive fighting in DRC. We went there to try and help them. Zviri same kumaobet. Hey, ndaona Masamba panapa, Leonard Masamba. Omana, dai kuti Leonard Masamba ndazombomutsvagira airtime nimbomuedha panapa. Kuti vanhu muzojaja kuti munhu akanaka inini Leonard akanaka ndiani. Leonard anoramba ndakanaka kumupfura. And ndazombomuedha Masamba panapa. Mumboona munhu akanaka. Kumuone kuti kuna vanhu vakashata panzapa. Nechikotukwa vanhu Shepherd wakashata. Kuna vanhu vakashata panzapa. Ndisawira wangu musazotuka Masamba ndisawira wangu. So what I'm saying is, considering everything so far I've stated, the causes of a civil war
in a country. Ndakasimba atete Joey Magadi. The causes of a civil war in a country. So far, ZANU-PF has managed to ensure that everything that causes civil war in our country has been done. So, if that is the situation in our country, we are given an opportunity. As I am ending some, kana masamba uri endisa mindring rose. Mnanga gwendi shinga duwe nduwe wakashata. Na masamba. Mnanga gwa masamba shinga duwe. Wakawanda kuzana. Mazana akashata. Saka nyati utakara pana hapa guys today kuti. We are going into an election on the 23rd of August 2023. That is a very crucial election that will usher a new beginning, a new government in our country. And if you sleep on that day, that means you have got 5 more years to start preparing another election, hoping to change government. If you don't change this government now, it's very unfortunate that kutuzona 2028 it's by chance, because maorero azvaita ezvinezvi azvakodzera kuti ZANU-PF inge ine 5 more years from today. So what happens is, when we are going into this election, or the day we are going to vote, there will be a ballot paper with about 10 names, because ZANU-PF is fighting to have 𝗭𝘂𝗥 𝗏 removed from the voters' roll. Thanks, 𝗭𝗲𝗺. So it means if 𝗭𝘂𝗥 𝗏 is removed from the voters' roll, as he has been banned by High Court from contesting this election as an unregistered voter, then we are left out with 10 candidates. Right. On 10 candidates, there is a very simple way of identifying which candidate you are going to vote. If you look at the words ZANU-PF, composition. Even Mnangagwa sometimes struggle to see where ZANU-PF is, because it like a composition, but just ZANU-PF uchenda zvinokuremera izvozvo. Pane a simple political part that starts with a C and ends with a C. It has got just 3 letters, triple C. Masi matatu ngoti C. Izvozvo hazvitambudze kuona kuti uri kuvhotera papi. Waenda pa triple C, panenge pane face ya President Nelson Chamisa. We all know that probably the most handsome gentleman in political arena worldwide. Tikada utarisa vafana vakanaka varita politics pasi rese panapa. Number 1 handsome man ndi Nelson Chamisa. So if you look at that photo, you can tell kuti akandoka mwana akatodaka ubva wabairira ex yako ngaapinde hake mukomana. As mkuru long time, but it's still the time they've arrived. Adopinda mukomana. Right, we need to work on that eloquent. We need to work on that. Because let's vote triple C. Why I am saying we want to vote triple C? We want to remove discord in our country. We want to remove confusion in our country. We want to remove limitations in our country. All these 3 things were caused by ZANU-PF. You cannot do anything. Muzimbabwe mune ovio, mune violence, that type of discord. We don't want it. Every time we go into an election, every election held in Zimbabwe, violence is the key campaign tool yeZANU-PF. So how many years or how many elections do we need until this violence ends? How many years do we need to live in violence?
So we have seen this discord of violence in every election held in our country. So what do we need to do? What do we want to do? Obvious, you need to look for 𝗏𝗏𝗀, 3 C's, and put your X there so that this discord we call violence in our country is eradicated. We want to eradicate violence once and for all. We can only eradicate violence in our country when we vote 𝗏𝗏𝗀. And I relate, it's listed in alphabetical order, mballot paper. Ungotarisa kumsoro ikoko kuna Z. Right, yeah, because it's they are alphabetical. Anangakashwa in alphabetical order. Could antangana A or B or C. As I understand, the President Chamisa is C, which means is like the second from number 1. Saka being the second, unongoti number 1, number 2, watopedza ovosa X yako. Izokuzosvika kunana M, N, oko. Monzora. M mnangagwa na monzora vanenge vakasonana so. Ikokoko musasvika. Manzwa. Kunenge kune mhepo yakawandisa unotakurwa nemhepo usasvika kunana M uko. Unongotamba pana unongotasa A onda otasa A panani. Oti B panani, over what is C okanda X wako. Watopedza. Adidi manzo. Because we have seen a lot of discourse in our country, guys. Zimbabweans have suffered a lot. So we just need to eradicate this suffering once and for all. Let's remove confusion. Once we vote ZANU-PF into power, or once we let ZANU-PF rig elections, once we let ZANU-PF rig this election, that means you will be back to square one. There will be confusion. Look at what ZANU-PF did since it got power. Look at the improvement that was made to your personal life. Mararamiro akwe. Are there any changes since 2000 when ZANU-PF was rigging elections? Did you see any changes in your life? They come and promise you heaven on earth. They promise you everything. They'll tell you are going to create jobs. So if you check, count amongst the people who are within your circle, who only one employee was since 2000, when they were promising about jobs. They started promising about job creation in 1980. And they've been promising all along that they are going to create jobs. This election. Let's remove this discord. Let's flush it down the toilet once and for all. Aungavotere munhu anokurovaka kuti pese vanoziva kuti ndikarohwa this 5 ndikarohwa nhasi kusvika July maelections achingopera ZANU ikati yawina nombomira kurohwa ndozorohwa futi mu2028 wakabva kurohwa muna 2023 kubva 2000 kana wakararama from 2000 uri kungorohwa wakarohwa 2000 ukapisirwa musha 2000 ukaurayirwa hama 2000 maelections achingopera zvomboti zii vanenge vakuba patinongotanga kuti akutanga another election 2002 violence yatanga wakurohwazve futi kana ungova kakakatsaka kako kakupiswazve maelections achingopera 2000 variga election violence yopera. Unotoziva kuti takuenda 2008 election violence yotanga worohwa futi iwe vana vako vanenge vakatarisa uchirohwa baba vakaita seni murume mukuru achichema yowe pungo boroa anditi mona election yopera wasara nemavanga masikazi ekurohwa. Takupinda 2013 election yatangazve violence.
topinda 2018 election yotangazve violence. Takwenda 2023 election toramba tiri muviolence here. This is my question to you. As I'm talking right now, we have got Ngaruvime in prison. We have got 𝗿𝗲𝗺 in prison. Voramba vari mujere here vasina mhaka dzavakapara. Because vari kupikisa hurumende iri kutonga. This is an opportunity kuzvisunungura. Let's remove the confusion. Let's remove this discord. Let's remove the limitations. When I spoke a lot about limitations last time, I was talking about the hierarchy, Maslow hierarchy of needs. What the human body want. What you want as an individual. What do you want in life? You have got a lot of unfulfilled things in life. Andidimona. Ndaichiverenga rimwe bhuku randaichiverenga ranga chitaura about wisdom. Kuti kana uri munhu iwewe, the wisdom, munhu chinhu chinonzi munhu une imwe inonzi subconscious mind. In that subconscious mind, this is where you can extract your wisdom and let your wisdom be your companion. By that wisdom to become your companion, it will become like your business associate. Because your subconscious mind is exactly what is you. What you desire to achieve. In your subconscious mind. Saka, if you connect with your subconscious mind, you will understand what you need in life. And you will prosper in life. You will make substantial progress in life. We are going into an election where every Zimbabwean is encouraged to connect with his subconscious mind. Where if you connect with your subconscious mind, you are not going even to fear anything in life. Whatever you think will come true. This is something that Zimbabweans must understand. Because we live in this infinite riches. Zimbabwe is a very rich country. It's a very rich country. So if you connect your subconscious mind, which is very sensitive to your thoughts, you will definitely prosper. What you require or what you need to do now is revisit that subconscious mind. Look at it. Zvizviri zvandisingagone kuita nezvandogona kuita. Chichandogona kuachiva nechandisingagone kuachiva. Sei ndisingakwanise kuachiva. Right. Ndopatinoenda pane ma limitations atachitaura. If you vote 𝗏𝗶𝗀, you have removed a discord, you have removed a confusion in life, then you have removed these limitations. Kuti urikuda basa iwewe, but ausikuwana basa. Zviri kureva kuti haukwanise kusenza here, unokwanisa kushanda iwewe. Saka kana uchikwanisa kushanda iwewe, get a job. Kana usingakwanise kuwana basa, zvakurati pane limitation iripo. What is the limitation? The limitation is ZANU-PF. You don't need a rocket scientist to come and point at you that your limitation is ZANU-PF. And what do you need to do? You need to remove ZANU-PF to eradicate limitations. You need to remove ZANU-PF to remove confusion. You need to remove ZANU-PF to remove discord. That means you would have done away with the violence in your life. Hauchafi wakarowa. Unenge wakuziva kuti makore ako ekurarama asara mashoma. Kana paka election nyama dzako hazicharwadziwi, haucharowi. Hakusina achakurova. Saka kana pasina achakurova, zvakureva kuti iwe wakurarama upenyu hwaunoda. Ndakushushikana zvikuru when I was watching one video where a sabhuku
was refusing to bury a deceased because a lot of 𝗏𝗃 people had come to mourn their colleague, and they were singing, Ngapinde, Ngapinde, Ngapinde mngomana, Ngapinde mngomana, Ngapinde mngomana. And someone is not happy. Sabhuku, a headman, was not happy because vanhu vaya kuzoimba vachiviga someone. So that creates political discourse that can simply be eradicated by your acts by voting. Kuti musi wati kuenda kunovhota, ukaenda uchizvifunga mupfungwa dzako kuti sabhuku vanondirambidza kuviga munhu kuti munhu achemwe, sabhuku anoramba, zvinenge zvichirevei? Talk to yourself. Talk to yourself, ladies and gentlemen. Ask yourself questions. Provide yourself answers. I know you've got that subconscious mind with you, where all the answers are there. If you ask yourself, what do you want to eat? Your subconscious mind will tell you, I want to cook salsa and eat. Obvious, you've got an answer. Apana munhu aripanyika asina answer ye any problem. If every human being, nosaka uchiona ka subconscious mind kai kanoita allow you to be innovative. Musambofa makafunga kuti vanhu vaive vari innovative vaive vanenge vachifunga sei, because they engage themselves with their subconscious mind and they become more innovative. Musaka muchiona mumwe munhu achigadzira solar power kuti bata zuva kusamagetsi makutoona makutongwedza mba. Ukaona chitadza kufunga izvozvo, that means you are just lazy to engage your subconscious mind. You need to engage it so that you have got answers to every problem you face in the world. So the problem we face in Zimbabwe is ZANU-PF. And your subconscious mind will tell you, even if you support ZANU-PF chaye, andoziva kuti ndikaenda mushopu ndikunotenga chingwa chikuita $2.50. Munhu 𝗏𝗃 ari kunotenga same type of a loaf, same price. But chingwa chacho chingwa chifanira kuita 99 cents. Pamugaba wese chiri pa 99 cents. Saka chakonzeresa kuti chingwa chidhure chii iZANU-PF. Chakonzeresa kuti vana vasaenda kuchikoro chii iZANU-PF. Chakonzeresa kuti mushaike road dzakanaka dzekufamba muZimbabwe chii iZANU-PF. Ukataura navanhu veZANU-PF vanokuudza kuti road hadzisi kugadzirwa because kune masanctions. Vanoenda kuAmerica kwira ndege, vanhu vari kuudza masanctions avo vanokwira ndege kuenda kuAmerica kunotaura naMayweather kuti uya kuZimbabwe tokupa $4 million appearance fee. Akauya anotaura kuti ndikauya nendege yangu, mukasandibhukira ndege ndikauya nendege yangu, imari mumondipa imwe million pamusoro what a. So they pay Mayweather's more ndege yake kuzomara muZimbabwe. Vomubhadhara kuya kuzopfeka scarf nekutaura kuti ED Mnangagwa, votera ED Mnangagwa. They don't care that hakuna road muZimbabwe. They don't care that hakuna mvura yakachena muZimbabwe. They don't care that kune vanhu vari kurara panze vasina dzimba dzekugara. Saka you find that we need that political discourse to be removed, to go. Let's eradicate it. The only way we can eradicate it is to go and vote on the 23rd of August. Darwadziwa nechiterera Julius Malema. Mpana uya anonzi Malema uya, I think ane dzinombotacha mbichana. I used to like the guy, but today when I was listening to his video, that baba ari kukombea government yeZANU-PF ne government yeANC. ANC haisi kuuraya vanhu veEFF. ANC is not abducting vanhu veEFF. I've never seen anyone from EFF fleeing South Africa saying he wants to be killed by ANC. Even if you come to the United Kingdom, you are not going to find refugees from South Africa. You go to America, you don't find refugees from South Africa who have fled persecution, who have fled these killings by ANC. You never
You never see those people there. But they've got an opposition leader who thinks that victims of violence in Zimbabwe must board buses back and go and vote in Zimbabwe. Nataura ngati mfana uyu haana reality what is happening in that country. He doesn't know what Zimbabwe is. He doesn't know what ZANU-PF is. He must ask himself why the people like 𝗭𝗵𝗂 𝗥𝗲 and 𝗿𝗲𝗺, who were former ministers in the ZANU-PF government, fled. We are talking of my ministers, Jonathan Moore. They fled ZANU-PF. Those are like small fish. Let's talk about Emmerson Mnangagwa. He fled ZANU-PF into South Africa and later phoned Mugabe kuti I heard Mdara muda kundiuraya. Someone who left the country under gunshots. Vana Jonathan Moepfutidzairohwa vachiridzirwa vachitiza. Makamona akakwira kamudhudhudhu akabata 15 billion yedu iyaya iri mukabriefcase achitiza Zimbabwe, Jonathan Moore. And mfana akaita saJulius Malema will tell you that such type of people must return home and vote Emmerson Mnangagwa out of power. I've said time and again what I went through in the hands of ZANU-PF. And someone is expecting me to go back and vote, register to vote. I said, Julius Malema, you must wake up, smell the coffee, young man, understand type of politics in Zimbabwe. I know South Africans are bitter about those Zimbabweans in South Africa. But if most of those guys, if they go home, they will be killed. As I'm talking right now, we've got 𝗿𝗲𝗺 in prison. What has 𝗿𝗲𝗺 done? What crime did 𝗿𝗲𝗺 commit? Julius Malema is not talking about why 𝗿𝗲𝗺 is incarcerated, why Ngaruvume is in prison. But he wants more people to be arrested on arrival in Zimbabwe and be incarcerated. Mr. Julius Malema, please, if you don't understand Zimbabwe politics, why can't you simply shut up? Simply shut up. I am addressing this to Julius Malema, that I've listened to your video where you are advocating for Zimbabweans in the diaspora to go home and vote in millions. Instead, South Africans in the United Kingdom, they vote here in the UK. South Africans in Zimbabwe, they vote in Zimbabwe. South Africans, wherever they are, they vote in those countries. Why can't you advocate? If you at least advocated for diaspora vote, then I would say yes, you now understand the politics of Zimbabwe. There is nowhere someone who ran away from ZANU-PF government to return back and vote. There is nothing like that will happen, Mr. What do you call yourself? Malema. Juju. Juju, you need to use your brains. You need to use your brains. You need to start thinking. What you see in South Africa is not what you see in Zimbabwe. Zimbabwe government is the one killing Zimbabweans. People are running away from their government. And for you to advocate for those victims of ZANU-PF to return and vote, vanonovhota vakamira papi. Because already we are not registered voters. I'm not registered to vote. Because I can't go back to Zimbabwe to register to vote. Then you advocate for me to go and vote. It doesn't make sense, Mr. Malema. It doesn't totally make sense. You have to wake up to the reality of Zimbabwe politics. Because as I'm speaking, nobody knows where Itai Dzamara was put by Zimbabwe government. And most of the guys who were in government when Itai Dzamara disappeared, the chief culprit, the chief suspect is, you have got him in South Africa. 𝗭𝗵𝗂 𝗥𝗲𝗺. So,
The issue about diaspora returning to vote to Zimbabwe, it doesn't need a collective decision making. No, it needs an individual decision making. Because if I sit down, right, I will start to think, am I going to successfully enter Zimbabwe in the register to vote and vote? Considering that if I am arrested in Zimbabwe, I'll go straight for treason. And I know my sentence is death sentence in Zimbabwe. Whether I've committed a crime or I've not committed a crime, but I know once I'm in the hands of Emmerson Mnangagwa, my sentence is death sentence. Because he is going to charge me with the treason, although I never did anything treasonous. But Mnangagwa would just pururuza kuti ndamuwana mfana uya, like what he's doing to 𝗿𝗂𝗺𝗏𝗀. Because 𝗿𝗂𝗺𝗏𝗀 akataura enai munomuudza Emmerson Mnangagwa kuti zvani na𝗿𝗂𝗺𝗏𝗀 uri mupurwa. And ZANU-PF is saying, why can't 𝗿𝗂𝗺𝗏𝗀 apologize? If he does not apologize, he will die in prison. So they want Scala to apologize for calling Mnangagwa mpurwa. Job akataura akati akuna crocodile yakadai so. There is no crocodile like this. This is a gecko. And akaenda kuZimbabwe unoregister to vote muna March, asi ndikatarisa online zita rangu vanoti handina register to vote. It doesn't make sense, because for you to go there, register to vote, and go back again, obvious, vanongoziva kuti munhu agare muno havandozviziva, I think. Saka nyaya yati kutaura panapa ndeyekuti a decision to return to vote in Zimbabwe, it must be an individual person's decision, not a collective decision. To say we are 3 million in the diaspora, so all of 3 million people, let's go back and vote. It doesn't work like that. We can vote wherever we are. This is why there is postal voting. Amungantaurire mimi kuti vanhu vari kuembassy vakanofly back kunovhota kuZimbabwe vozodzoka futi. Vanosiya vavhara embassy vofly kunovhota vodzoka. How are they voting? So we must vote in a similar way. Saka juju be real. But this type of political discourse, needs to understand. Kana usiri muZimbabwe, listen to the people of Zimbabwe. This does not necessarily mean that we don't want to go and vote to change government. We want to go and vote to change government. But the environment created by ZANU-PF is not conducive for that. If I step down, or if I go, step out of my plane in Zimbabwe at Harare International Airport, that will be the last time you are going to see me. So we cannot continue to have dead heroes. Munhu akafa raive gamba, akafa raive gamba, akafa raive gamba. Azvibatsire zviya. Get honored whilst you are still alive. Because ndikaenda kuZimbabwe nhasi, ndinoziva kuti the next thing ndiri kuenda kuSAZI kuchimugodhi chaya cheacid chakataurwa nemufana uya, ndatoenda, you will never see me again. We are now fighting to see Itai Dzamara. We've never seen Itai Dzamara. And we will never see him again. And on. Saka Juju must understand the political system that was set by ZANU-PF in our country. It's a dictatorship system in our country. When you have got a dictatorship system, that means amuna politics zamungaita. Because politics dzese dziri dominated neZANU-PF. Saka taakungokumbira maZimbabweans kwete vanhu veCCC chete. Citizens of a country that kunyange wanga uri weZANU-PF iwewe. Take stock of your life now. Look back what mahopes wanga unawo uchikura. Pawakazvarwa iwewe namai vako. Wakazvarwa wakapfumba chibhagera, wakabatiswa zvipo zvako.
Saka pawakazotanga kudunura zvipo zvako, wanga wakutanga kuzvishandira kuti uone kuti chipo chako ndechipi. Right now, takuma 53 years isusu. Take stock of what you have achieved. Andimon. Kana usina kuachieve anything, you are still struggling, guys. Because unenge wakutoona kuti panapa, it's like I was born to struggle. I was born to struggle. And if you see you have never achieved anything, then your chances of achieving now are slim. And if you don't vote wisely, your chances of your children achieving will be zero as well. That means you die in poverty. Your children will die in poverty. Imagine wakafa, wakatarisa vana wako vachitambura, usingakwanisi kuvabatsira. Kana wakaita mudzimu uri mudzimu iwe wakatadza wakakundikana, unozoya mudzimu wakaita sei? Uri kuya mudzimu unokundikana. Andiri mona. Because if you don't have sound sleep now, expect your children not to have that sound sleep again. Because vana vako iwewe, kana iwe baba usina chaunacho, vana vako vachashayawo chavachaita. Because iwe baba kana usina wamboshanda, wakaberekwa 1980 usina wamboshanda, uzive pay slip. Nokuti mabasa hakuna. Vana vako iwewe, vanenge vasina mabasa. Nokuti mabasa acho haasi kuzombofa akauya, nokuti ZANU-PF haisuda kubva and haisuzo create those jobs. Andimona. Saka ndachiverenga rimwe bhuku randachiverenga, it was talking about a magnetized piece of steel. That a magnetized piece of steel, it can lift anything about 12 times heavier than itself. But if you demagnetize it, obvious, it won't even lift kanaka munenga weshiri. Saka kana uchizvarwa iwewe uri munyika yeZimbabwe, if you were demagnetized by the state, that means you can hardly achieve anything. Most of us were demagnetized. When we were born, we were like magnetized. God magnetized us, but this state demagnetized us. You won't lift anything, you won't achieve anything. Takutofa tichitambura. Because if you failed your life because of ZANU-PF, if it rigs election, your children will continue to fail. They will die pauper, they will die poor. Because the causation is ZANU-PF. If we don't remove the cause, akuna kwatrukuenda, we can't move forward. So I'm coming to you guys in earnest that we are having elections on the 23rd of August. By election ipapo, understand that you are magnetized someone. You've got the power to lift anything. You've got the power to make change. Your ex is very important. Your ex will make change to your life. And your ex will open my secret gates into good life. If you don't utilize your ex with care, that means unofa daro. Takutoshika pakufa takadaro, guys. Because Zimbabweans must understand that it's only you yourself, who can only bring change in our country. You can bring more power into your life. You can create wealth. You can be more health yourself. If you think I need to utilize my ex, make sure that your ex will achieve you happiness. If you don't utilize your ex, you will never enjoy life. You will never see happiness. You will never prosper in life. Kwata kuenda uku, musi wa 23 August, wakuda ugare pasi ufunge. Sezvandakataura last time, I've made this time and again. Kuti varume,
vemhuri yekwaYudha, if you want a successful life, yamuchadya muchiguta. Mhuri yese yekwaYudha yese, I know kuti Yuda family is very big family. Very big family. Ndaitaura nemumwe mufana ari kuSouth Africa akandisendera message akanditi yori hama yangu yo anonzi Yuda. Ukaenda kuMbare uko kuna na Yuda. Ukaenda kuChitungwiza uko kuna na Yuda. Ukauya kuno kuUK kuna na Yuda. Kwete Yuda unocheta aumoziva kuna na Yuda wakawanda. Mhuri yekwaYudha ndakagara pasi ndikafunga kuti why uyu anonzi Yuda, uyu anonzi Yuda, uyu anonzi Yuda. Pandakazozvi understanda ndaenda kumusha kuti why mhuri idzi echinzi yekwaYudha. Problem iri vanhu vekuMalawi, madhara edu isusu vanga vasingagoni kunyora. Kunyora chako vanga vasingagoni kunyora. Nokuti vanga vasina kudzidza. Kamusi Banda haana kucreata zvikoro zvokuti vanhu vaende kuchikoro. Ukaenda kuMalawi nanhasi kune a lot of primary schools, masecondary schools hakuna, mashoma. Saka apedza grade 7 anenge achitonzi adzidza sere. Vanhu vekumusha kwangu uku vashoma vakaenda kuchikoro, especially kumayawo kwedu uku. Kutaura chirungu chaicho vanotambura vafana vacho. Vanhu vakatodzidza kuMalawi matumbuka. Vekudzinza rana Mugabe vana Eustace, vana Mugabe vanobva kuNorth Malawi. Those people are educated. As you go Eastern Malawi kwedu kumayawo, vanhu vari kwaka vanonyanya kudzidza havana. Ukaenda kumusha ukada kutaura chirungu vandotiza vamwe vacho. Because akasvika grade 7 chete anenge atodzidza atoebho. Andi muri kuona. Saka ukatarisa nyayo ndakaiona naenda kumusha kuti vazhinji vekwaYudha vakabva mudzinza mumhuri yekwaYudha vakaenda vazhinji. Asaka muri tezvara afatso ichitovere chitoombera kabhururu ombera ndisi varidzi vacho atete flow maswera sei. Saka vanhu vazhinji vedzinza rekwaYudha vaibva vamwe vari kuSouth Africa uko vaingoti abva pamusha hadzoki. I'm well, Norman. I'm well, my brother. Vaingoti abva pamusha hadzoki anyora tsamba chaichaya hapana. Ndakashamisika ndaenda kumusha kuMalawi. Baba vangu inini vaigara muGweru. Baba vavo chaicho nyakubereka vakagara kuGweru. Vaigara muGweru. Sekuru vangu vakatosiya imba nevana muGweru. Kune vana vekwaYudha variko ikoko kuGweru. Ndaive nemuzukuru mwaigara muChegutu aishanda kuDavid ainzi Damson. Ndiwe kwaYudha ari muChegutu. Kune vanhu vekwaYudha muChegutu. Ndakabvunza zvikanzi kuna mamwe baba mukuru here kandi vekudzinza rekwana baba mukoma wababa wababa aigara muMbare. Mumbare muyamwe vanhu vekwaYudha vari muMbare vaivaya vana vekumukoma wababa mukoma wasekuru vangu vakuru vanosirana baba vangu inini vane mhuri yavo iri muMbare vekwaYudha vandoshandisa vanzi vana Yuda vari muMbare muyamwe. I've never met them but ndakazvinzwa ndakumusha kuti ukaenda kuMbare kuna nanhingi I don't even know them. They don't even know me. Asi ndivo vanoshandisa kuti Yuda vari muMbare. Vamwe vacho vari kuChitungwiza. I've never met them, I don't know them. Vamwe vari kumambo kuGweru. Iva vari kuGweru iva vandiri kutaura vekwaYudha vari kuGweru avo. Vana vasekuru vangu inini. Vana Yuda vari kuGweru. I don't even know them, I've never met them. Vari kuGweru. So it was true that Mugabe was from Malawi. Yes, Mugabe was from North Malawi. Mugabe is Tumbuka. Is from North Malawi. Dzinza rekwana Mugabe ndo vanodzidza vakadzidza vanhu vacho. Saka vari kuGweru vayo ihama dzangu dziri kuGweru. Ndokwaigara sekuru vangu ini baba wababa vangu.
vaigara mugweru. Vakatosiya imba nevana, I think ikoko nehama dzangu dziriko Gweru. I've never met them. Ndakazozvinzwa ndaenda kumusha kuti sekuru vaenda kuGweru vakashanda. Vashanda ndobva vatora pension yavo. Vatora pension yavo ndobva vadzokera kupi? Vadzokera kumusha kuMalawi. Ndobva vasvika ndobva vatenga chigayo. Ndobva vavaka shop. Ndobva vatanga kurima nzimbe. Vakaita estate yenzimbe. Malawi Sugar Refinery yaiti ichiuya kuMangochi yauya kumba kwedu kuzotenga nzimbe. Saka family yacho kasvika pamusha kwa Yuda wacho. Kunonzi kumpata kuMalawi pamusha kwa Yuda. Ukapasvika ipapo ndakapasvika vakatanga kubvunza kuti ndakasvikapo pasekuru wangu ainzi 𝗏𝗂 unofunga mabvunza vanhu kuna Gweru vanofanira kumuziva mudhara ainzi 𝗏𝗂 because iye kana chiyawo anga kutambura uchitaura dzakazoshayika kumusha uko. Kana kune vana vari kuGweru vanoziva mudhara 𝗏𝗂 vakanga mudhara 𝗏𝗂 vakanga vari sekuru vangu inini munina wababa vangu aigara kuGweru. Saka dzakazodzokera kumusha kuMalawi. Time yandakaenda kumusha ndakanodziona dziriko. Mbuya vachitochema, mukadzi wavo ndio muZimbabwe. Vaitochema mbuya kuti inini ndiri kudzokera kuchi? Ndaudzokera kuGweru. Kuzi mararamiro andiri kuno kumusha asi right. Saka pandakazodzoka apa ndakazoona mudhara akafa dzakashayika. Ayuda chigure chekumasomero. Ndofunga ndova I think ndo vamwe vacho but mayawo atambe zvigure manje. Wekwedu isusu izvo zvavaite gure. Saka you find kuti makanzwa kana pane song yakamboimbwa na madzibaba 𝗏𝗂 vachita bamba Ayuda. Saka inini kudhara ndaingoti kuimbawo kwa 𝗏𝗂 ndaingotiwo kuimbawo. Ndakati ndaenda kumusha uko sekuru vakuru aZakaria vakuru anga akura mudhara ndofunga dzakafa manje. Nchabvunza vana sisi kuti dzichiripo here. aZakaria vacho vakuru ndofunga mukoma mukuru kuna Chemaroa baba vakazoshayika mudhara waNicholas Zakaria vakuru ndofunga ndanga vari vakomawo mukuru womusha mawo. Akauya mudhara anga asingakwanisi kufamba but aifamba hake. Akauya akandibvunza akati ndazwa kuti wauya mwana. Ndikati ndauya sekuru. Zvikanzi ko muri kumboonana here nehama dzako wana Zakaria vaya? Ndikati Nicholas yokuimbawo zvikanzi ndikati no asati amboonana. Zvikanzi mota kuonana vana vemunhu wani? Ndikati to be honest with you upenyu hwekuZimbabwe hwakasiyana nehwekuno kuMalawi. Apa manje paJumbo Mine ndachiseka mufana anoparidza anga achitaura nyaya dzekuJumbo Mine paive na mudhara wangu futi ndisingazvizive kuti paJumbo Mine pane hama dzangu kumvuru dziri vari kuwana Yuda mubhindura umwe varimo. Mudhara wepaJumbo Mine akadzokera kumusha akasvika akafa. Saka asati afa ndiye akabatanidza vanhu vakawanda. Saka pakazouya mwana wake achibva kuMalawi achidzokera kuJumbo Mine ainzi Richard ndiye akazonditsvaga. Anditsvaga Richard akanditi chimwene ndaona ndasangana nasisi wenyu kumusha uko. Kumusha vari kuchema. Ndikati kweyo ndiwani? Ndonzi Richard Yuda. Kati unogara kupa? Anzi Jumbo Mine. Ndozoenda kuJumbo kwenu pandakazoona kuti takawanda naye. Ndiye anga kundiudza kuna Nambare kuna nani. Dzinza rekwaYuda rakakura. Iroro dzinza rekwaYuda ndiri kuritaurira nhasi kuti amufanirwe kuvhotera ZANU-PF. Hakuna munhu mwana waYuda anofanira kuvhotera ZANU-PF. Hakuna. Saka ngatitaurirane vekwaMoyo Sikumbu. Mualbum yakanzi Chikumbiro ndo maimba Zakaria. Madzibaba Nicholas Zakaria vaya akapedzera kusvika pamusha patsika paMkaweya village
anzi anga ane 9 years. Mdara Chemaruwa vakaenda naye mdara Zakaria kumusha. Anzi he was 9 years old. Ndopakasvika kumusha ndofunga zvaakaona zvina kumufadza. Haana kuzobva adzokera kumusha futi. Anzi ukataura naye nhasi kuti kumdara kumusha ndakambopuwa namba dzake ndikamufonera ndiri kuZimbabwe. Akanditi achimwene uyai kupi kuchitungwiza kutoronga toenda munoona baba. But ndakazongopindana nedzangu handazokwanisa kuenda unoona mdara Chemaruwa. Dai ndakaenda unoona mdara Chemaruwa asina kufa, Nicholas pamwoda aitozobvuma kuenda kumusha. Ndaendawo inini. Pandakabva kumusha ndo pandakazomufonera. But hazvina basa izvozvo, mumwe neumwe ane belief yake. Vanhu vechiyawo, problem yavanoita vanhu vechiyawo manje. Vanoti vasikana vakaroorwa vanogara nevarume vavo pamusha. Saka isusu varume tikaroora hatigare pamusha. Tinoona kugara kwataroora ikoko, toita kunge ndisitaroorwa ikoko. Upfumi hwatinounganidza isusu hunosara ipapo. Mukadzi akati achandidi ndongosimuka nebhegi rangu, vana ndinosiya. Upfumi kana ndine mashopu kana ndine chizva nenda itawo ipapo ndinosiya. Andimaona. Ndosaka muri kuona sekuru wangu inini pavakasiyana nambuya vangu, shopu yakatorwa nambuya, estate yenzimbe yakatorwa nambuya, vakabereka baba. Mbuya wangu ndobva vanoroorwa nemumwe murume, asi vakanga vabenefita shopu, vanga vabenefita estate nzimbe. But sekuru wangu wakazofa, wakaisirwa mushonga mumaheu vachibva vafa. Saka ndichitanga kusvika kumusha, mwana wavo musikana mukuru atete wangu vakachema, ngati ko tete mochemei. Zvikanzi ndaona baba vangu, ndaona chentira Yuda pauri wewe shepherd. Ndikadinda zvikanzi anga ari murume murefu zvawakaita, asiri mutsvuku nemhuno yako zve. Hanzi baba vangu chaiyo chaiyo, ndaona baba vangu. Saka ndai ndikafamba, vanhu vaiziva sekuru vangu vachiripo vaimira sokuntarisa so kuti awa chimwena awo ndichentira, chentira kubwera. Ndaitwa ngemambo mumusha imomo. Ando zvakaita sekuru wangu, kuve giant, kuve chii zvese ndo zvakaita sekuru wangu. Saka vakatondiona vandoti chentira wabwera kumusha. Saka ndakatozoudzawo mdara Zakaria ngati mdara kwatakabva ndo kunoera, imboendayo mbonoona vamwe vanongofara. Aurareko unongodhiraivha motikari wosvika, ndangouya kuzokuona makadiwa nasekuru, makadiwa nani, utakura shuga wosvika shuga NYT, mari yekuchigayoyi utodhiraivha wodzokera kumba. Midzimu inofara. Ini ndochengerwa nemidzimu yangu nokuti ndozvandoyeuka izvozvo kuti kumatongo kwandakabva kunoyera. Saka kana ndakuenda kupolitics dzangu, ndotaurira vanhu vekwaYuda kuti vanhu vekwaYuda vari muZimbabwe mese, kunana Gweru chitungwiza uko, Mbare, Mvurwi, hanzi kuJumbo Mine, Bindura, vese vari ikoko vese vayo. Please, musavhotera ZANU. ZANU PF is the main culprit of your suffering today. Izvo zvandiri kutaura ngachitaura isi kumbuzo moyo. Tell vanhu vekwamoyo vese. Let's do it in our family units. Because why ndiri kutaura kudaro? 𝗏𝗏C has never been allowed to campaign in Zimbabwe. Saka kana isinga campaign, kuna mfana wainzi anonzi Chambata akaiti ndanda kokazangarare, vanhu vekokazangarare havazive 𝗏𝗏C. Ndikati ndo zvatiri kuda izvozvo. Zvoti vanhu veZANU PF vakaenda vanofoda kuna 𝗏𝗏C. But 𝗏𝗏C iri mumoyo nemufoni dzavo. Tichivataurira hama dzedu kuti imi kana kanzi uyai mudye kuraru kuendai. Temba akaposa arohwa kuZANU PF, atuma vanhu vekunotono kuti ndai munopuwa chikafu ndichenyu. Ndobva apfeka t-shirt yeZANU, ndobva anopinda muground. Vakanga vakumukuwadza Temba. Andimaona. Saka munhu weZANU akaenda muarea imomo haambofungiri kuti muna vanhu veTriple-C munomo. Anenge achifunga kuti iZANU chete. Asi anozoshokeka nemaresults. Ndakamutaurira mufana Chambati ndikati mabhere enyoka makazorawo mudhara wangu mbwanda umu. Kwakaitika Mashura.
Mugabe just got 24 votes. Chakazopari mndara wangu aurawe inini mbwanda. Ndechekuti ZANU-PF got 24 votes. MDC got 300 and something votes. Muvillage yewa mere nyoka. Saka zvakashoka ZANU-PF. Asi kwakusikaitwe marari. Andiri mona. Saka tiri kutaura tichiti isusu it's high time now. We should fight this. How we are gonna fight is just mobilize our relatives in our family units. Kana 3 million diasporians outside. That means we have got 3 million families back home we can influence. Each and every family, ikaita vanhu 10 vanovhota 3 million kudaro, muri kuzviona sei. Saka let's talk to 3 million. Let's talk to our relatives back home. Kuti fungira moyo rwendo rwembwa. Usapesvuke uchida kuonekwa. Enda unovhota wakanyarara. Ndakanzwa umwe munhu achitaura mweyo kuti chaisa tendi yedu, sabhuku anenge ane vanhu vake, anenge achinyora mazita ari kunyorwa ndeekunze uko. Hana basa ayaya. Sabhuku anokunyora mazita anokunyora uko. Uchafamba kubva kwanyorwa sana sabhuku awega. Wopinda polling booth uri wega. Wopuwa ballot paper rako uri wega. Woenda mbooth muri secret amuna anokuona. Unonyora X wako pa 𝗏𝗏𝗀 uri wega, wakanyarara. Wopeta unokanda paper rako mbox. Wakanda paper rako mbox ukabuda unoenda kwa sabhuku kuti ndavhota sabhuku pamberi neZANU. Sabhuku kuti pamberi zvatopera uenda kumba kwako unorara. Kana madyiwa unoti nhai sabhuku ndimatidyisa imimi. Ko takauya wani mukatinyora mazita. Andiri maona ZANU inenge yarohwa, inenge yatsvairwa. Ndaona vanhu vajamuka musi wekuvhota. Exactly. Aiwa kunyorwa mazita hakuna basa. Kana ukanyorwa mazita pabhuku kana papepa, that is not a vote. Vote yako iri mukati kwauri kuenda unovhota. Saka let's encourage our relatives. Let's tell them that you are going to vote inside. You don't vote outside. Let them write their names. Let them write your ID number. Let them do whatever they want. Go and put your X pa 𝗏𝗏𝗀 wakanyarara, ukabuda uita slogan yeZANU. Wapedza. Kana iyo ZANU-PF yakataura kuti kana tadyiwa tichaita hondo. Let's experiment navo. What I want to assure the people of Zimbabwe is we have got serious division in Zimbabwe National Army. We have got serious divisions in Zimbabwe Republic Police. We have got serious divisions in the prison services. Those divisions are to our advantage. ZANU-PF ikanzi yarohwa nhasi, hakuna hondo yavanoita. Because the majority of the soldiers are going to stand against those who are going to try to revolt. Because the purpose of voting is for the people to elect a government of their choice. Soldiers, if ZANU-PF doesn't want elections, then let's not go into an election. Once they say let's go into an election, that means they are prepared to accept defeat. Once they are defeated, any soldier anoda kusimudza musoro achiti ZANU haiende, will lock you up. Let this be known. Boys really ready. Rikutaura kuti anongobvotomuka chete kuti ZANU haiende yadyiwa, that person will lock him up. Because hatizomirira kuti zvichazonzi zvana rirani zva 2008 zvezve, it's not gonna work this time. Whoever wins, the soldiers are winner, they are to some office. Because every soldier wants change. Every police officer wants change. Every prison officer wants change. Ndosaka muri kuona pakanzi poster voting magajeri akaridza mere because they want change. Mapurisa akaridza mere because they want change. So hakusina zviya zvekunzi rwendo runo kwakaipa, vari kujamuka vakomana. Andini maona vakomana vari kujamuka. Ndosaka ndiri kutaura kuti let's go vote 𝗏𝗏𝗀 on the 23rd of August 2023. Let's remove this discord.
Let's remove confusion. Let's remove the limitations of your life. Because ZANU-PF is causing all these three things. You want a house, you can't have a house. It's a limitation. You want to send your children to school, you can't afford. It's a limitation. You want a job, you can't get a job. It's a limitation. Just like what happens in Zambia last fall. Exactly. Did you see what happened in Zambia? Anonzanu Lungu, Edgar Lungu, achifunga kuti masoja ndangu. Vakamtaurira masoja vakamuti, you have been defeated. Go home and drink kachasu. Pitani kunyumba chimwene mkamwamoa maliewa election. It happened in Malawi. When Bingu thought he owns the army, he was shocked that the army were guarding protesters. This is going to happen in Zimbabwe. That if people still start protesting, there is no soldier going to fire. Vacharizirana masoja. Hakuna msoja achabvumirwa kurwa protesters. Let people protest. Saka zvakaitika kuMalawi, expect that to happen in Zimbabwe. This time chakabvondoka. Ndaitaura ndakafoma group rine magadjeri. Kwete ma ex prison officers, ma serving prison officers very willing to see change. Taitaura mgroup imomo vakomana vachitaura vachiti, we are ready for change, Shepherd. Even my brother was an ex-policeman. Vakuru vakutodaidzira kuti ZANU-PF ngaiye. Hayo hanzi ngairowe pasi. Group randiri inini rine ma-serving prison officers. Varipo zvinezvi. Vafana ma-juniors kwete madhara. Madhara takati musavaise. Ndakavabvunza mumwe musi ndikati, guys, what's your reason of revolting? Because vafana vari kujoina munomu group munomu. Service number yavo. Vafana vamwe vakachangobva kudhepo. Vabva kudhepoti recently. Tanavo already mugroup imomo. Zvikanzi mukoma Yuda, zvatakadiscover patakajoina prison, asi ndo zvataifunga patakauya kuzojoina prison. Zvikanzi zvinezvi Chihovhu, hama dzaChihovhu dzese they were promoted. Vazukuru, vanin'ina, vana, vachi, hama dzavo dzese. Masoja akabva kuarmy vakasvika vakapromota hama dzavo dzese, hapana junior. Ukaona uri junior muprison hauna hama. Zvikanzi, this is not the prison that we thought. We want a prison yekuti kana waku uchinzi munhu ari kupromotwa, munhu wese ane ma-equal opportunities of getting promotion. Unozozvikanganisira wega faira rako nemusikanzo kana nema-charges. But as long as you are clean, you should go through the process of getting promotion. But in prison, zvakavharwa, promotion is by merit and it's given to their children and relatives. Kana usina hama zvavharana. Hanzi, did you hear the conversation of 𝗭𝗂? Why is he talking like that? 𝗭𝗂 handina kuinzwa, anaunzwa kuti anga achiti chii. Because inini zvangu ndiri munhu yakuti I don't like 𝗭𝗂. To be honest with you. I don't like him. I don't listen to him. So then, I think you can help us. Kana audio actually pairi ndi access. Tinzo utaruta rauti chi. Because to be honest with you, I don't know. Ini ndikangoti munhu andimfarire, I don't follow that person anymore. Zvakafanana nemufana anonzi Dhuterere uya. Kuti mukuona kuti Dhuterere paive paakatanga kuimba kuti cheukai kuno Messi handine chikumbiro. Vanhu vakamufarira. Ma-promoters emu-UK vakamhanya vakati toda kupromota. Hanzi 𝗭𝗂 is saying, I need ED Mnangagwa tipedzerane. I'm not sure. Avo mazano vane an X to grind. Atete QD zviri sei. Avo vane X to grind vanozivana muZANU-PF mavo. Kana vachirovana handi dzemudanga regai vapedzerane. Regai vapedzerane ndedzemudanga. Isusu ngatisazvipindirai. Because both are devils. Both are devils who created what we call
no comebacks. Kasikwere, Monangagwa, Jonathan Moyo, I see them in the same bracket. They created no comebacks. They are all the devil's alternative. So, regai vapedzerani. Kasikwere ngadzoke ambosungwa obuda opinda mzani macho zvopedzerana. Ngazvipedzerani. Saka isusu what we want is we need to move forward, ladies and gentlemen, because there is a new light in front ahead of you and me, and that new light can inspire you, and you can generate a new force enabling Zimbabweans to realize their hopes. This is what we want, and make their dreams come true. This is what we want. That this election, it shows that, and there's confusion. Their confusion are fine to us. Yes, Akasikwere ari kutya kudzoka kuZimbabwe because akatadza kuvaka majera akanaka achiri Minister of Housing. That is another reason. I always tell them, kana kunyangwe vari vanga vachiri maministers, taivataura kuti maconditions amuri kuona ari kuprison unoziva kuti kupara mhosva kwakafanana nekufa. Ndakuudzai nhasi. Ndoda kuti mubate mashoko andiri kutaura nhasi muachengetedze. Kupara mhosva kwakafanana nekufa. Munhu wese pauri munombozviziva here kuti every minute yauri panyika you are committing a crime. Kusasungwa chete. But munhu wese pauri you are committing a crime. Ungave uchidrive motikari ukanopaka padouble line watopara mhosva, unofanira kutosungwa kuenda kukoti kunotaura kuti why did you park your car on a double line, yellow line. Imhosva iyoyo. Ukafamba sonogona kuzwa kuti chidziwa chandibata, how do pull sweep up? You are committing a crime. Unogona kana kudya sweet wotora pepa racho ngorisiya roenda nemhepo wokandapo. You are littering. That is a criminal offense. Mhosva dzakawanda. Ndakagara panapa ndogona kutaura mhosva pandopedza vhidhiyo inoyi. Ndogona kuenda para mhosva kana 100 panapa. Chitaura para mhosva nekutaura. Dzinotokuendesa kujeri. Asi hauzosungwi chete nenyaya yekuti zvimwe zvimutemo vanongoignora. But munhu wese anopara mhosva. Takagara mudzimba mune vakadzi vedu. Ane munzwa kamwana kangu ari kuskrima kamufana. Kana kachirwana nemazisisi acho pepo. Sisi vacho vakutopara mhosva. Baba anogona kungobhoekana kuti akudhonza nzeve kuti iwe. That's an assault. Uri kupara mhosva. Unogona kuti uchifamba mutauni muya ungonetsana nemunhu wopusha munhu kudai so. It's an assault. Watopara mhosva. Vakadzi especially kupesana nevakadzi mukufamba, it's very dangerous for varume. Anogona kubata zamu rako kuti wandibata zamu. Wakutonzi wanafa mukadzi, wakutoenda kujeri. Andibata garo, sexual harassment, wakutoenda kujeri. Kana ngokomenda kuti maya zvatoita zvekuti amai makanaka, maya ndimagara. Unongo chitopara mhosva. Saka chinhu chinonzi mhosva chinoparika every time and then. Taivaudza vana Kasikwera kuti gadzirai majera. Macondition ari mujeri umu haaite. Ndakasvika pakuti chiregai nditi macondition ndimafilme maconditions aya. Ndiratidze outside world pamwe kunge kune vari kunzoko vangangonzwawo tsitsi. Vauye nechikafu vape vasungwa vadye. Vasungwa vaifanira inzi pelagria yekuti kundange uri kutsva skini fa nenzara. Munhu akasara akaita skeleton. Hanzi aufa chinyanga vanhu matokanganwa nezvake. Aiwa haana kukanganwa chinyanga. Ma-appeals ari kuitwa. Saka we are waiting kuti aitirwe bail pending appeal. Anobuda mai manje. Don't worry. Hatikanganwe magamba. Saka you find kuti
kujeri kweko taitaura nakasukwere gadzirisai majeri aya. You never know kwaunenge uri mangwana. Vachiramba. Vana Philip Chiyango vakamarara majeri aya. Vana Gavhena Machaya kunana Gweru vakamarara majeri aya. Vamagara. Vanhu vese vamuri kuona 90% vanhu vari muzano vana energy mutodo wakaridza pfuti. Imhosva yakatopara iyo iya yoti inofanira kutomuendesa kujeri. Andi muri kunzwa? Zanu ikarohwa namutodi wese anoswera vari mumajeri wewe. Haungaridze pfuti pane vanhu uchiridzira vanhu pfuti. Unorohwana na-attempted murder. 15 years mujeri. In possession of firearm kana yanga isiri licensed iyo iyaya 7 years. Kuti wakazonoiridzira vanhuwo zvavo waiprotecta business rako kupi imhosva futi. Saka you find kuti kuZANU-PF madhara mazhinji amuona achifamba vaive mabhanditi akangomira ari panze. Vanhu vasina kupara mhosva vari mujeri, vazhinji vacho vari panze ndo vakapara mhosva. Vanasanyatwa vaive vokutuma masoja kunouraya vanhu. Imhosva dzisi dzakaparwa dziyadzi. Saka totaura kuti taiva tigadzirai majera, maconditions emajera, jera harina basa kuti urani. Jeri rinogona kuspea Mwari chete. Ndo vakasika munhu, vakasika zvese zvamunoona. But vamwe vese ava, we are bound to go to prison. Anditi maona. Saka ndiri kutaurira kuti that knowledge and understanding is very vital to the people of Zimbabwe. When we were telling vana Kasikwere kuti your light, kuti there is no new light in your future varume. Imi matwe candidates of 𝗏𝗏. Very soon they will all be locked up in 𝗏𝗏 maximum prison. Tarisai zvirutika kuZambia. Kuti vailuta vachishandisa zita ralungu. Vachiba vachita sei. Now lungu yepa akadyiwa haachakwanisi kuvaprotecta varume vaya. Varume vaya vangonhongwa sehwai, vangonhongwa sembudzi. Vanhu vakuchema kuti HH is victimizing vanhu. Vanhu vakapara mhosva. Vachihwanda vachilungu vachipara mhosva. Moti HH ari kuva victimize papi. Anima varume vaya vari kutongoenda majeri takatarisa so. Vakaba. Mukadzi wa HH akaba motikari chaidzo, motikari dzehurumende. Ari kudzidzorera hasi kuda. Mapurisa akaenda akati akudhonza dhoo nekuruza. Tipinde titore motikari dziri mukati. Andimana mukadzi wa Edgar Lungu uya. Imbavha. Zuma chaicha akaenda. Clint broke the table. The table for the rag for the table. The table is broken. And he broke the rag. Clint broke the rag for the table in the dining. All right. Tell him to come here. Mapukanya table under. No, it's been like that for a long time. The leg, you know, the leg of the table. It's been shaking, because this one is jumping and sitting on it. On that table? Yeah. So it fell off. All right. And yeah. Move here. Switch off the television. Everybody to bed. Anditi maona nyaya ndindaka expose 𝗏𝗏. Anditi maona nyaya antikada kudzika nyaya yatapiwa makore ine vakuru vakapoya majeri. Itori ndosaka muri kuona tapiwa makore mukuru yakatakura musoro. Angari chairman weZANU-PF tapiwa makore. Angari chairman weZANU-PF. Ari kuziva kwakaendesa musoro wemwana. Ndosaka muri kuona ari kufa. Baba ndakataura nezuro ndikati muchaona kuti musoro kana ku State House tapiwa makore oyo hamboitika na 2 years. Mai manje ari kuhengwa. You'll be hanged. Kuti abva anyarara. They silence him. So varana zvakadaro. As I figured so. Just saka tikutaura varume kuti isusu maZimbabweans we have got wisdom to know what is bad and what is right, and we need to make sure that we utilize the power within us to change the government. If failure to change the government, failure to vote ZANU-PF out of power on 23rd of August, that means
mune 5 more years dzekutambura, 5 more years stalling development. The country has never developed under ZANU-PF. Pakapinda vene ZANU-PF vene payakaita take over from ZANU-PF Sendekera. In ZANU-PF Sendekera. Waungangovhura radio ivhuiri takaritora neon every 10 minutes ivhuiri local content yacho. Saka ZANU-PF Sendekera payakatorerwa payakatorerwa power neZANU-PF vene. Make sure the doors are locked, boy, all of them. Pakatorerwa Sendekera nevene vakabuda vanhu vevene vachitaura kuti paSendekera hatinobva tamboona kana a tall building ichivakwa maHarare. Now they've got 5 years vachitonga or 6 years. Zvavaitaura kuti zvavasina kuona hatisatambozviona isusu. Vakati kana watadza kubvisa masanctions, step down, vanogona kuti masanctions abvisi waite take over. Saka izvozvi tiri kuona izvozvi kuti hapana masanctions acho achiripo 5 years down the line. ZANU-PF vene yazvikonewa, so they must step down, or let's defeat them, let's remove them. And murigona. So by now ndofunga vene they've started recognizing kuti havana chavanoziva. Sendekera nevene Iron Lady, yes. Yangari ZANU-PF Sendekera. Waivotokangovhura radio kana TV, chaunotanga kusangana nacho chekuti ivhuiri takaritora nehondo nyika ino neshungu ndo zvavaingonzwa every 5 minutes. Ndo zvakanzi naJonathan Moyo zvofanira kuridzwa paZTV, zvofanira kuridzwa paZBC. Saka yanga iri ZANU-PF Sendekera yakatorerwa neZANU-PF vene yauya yakaisa mapromises akawandisa stereki avasingakwanisi kufulfilla because havana capacity. Saka ndakutaura ndikati vene have now recognized kuti they can't fulfill anything. They thought they had potential to fulfill all those promises that they had given to the people of Zimbabwe, but they've seen now that they are not intelligent enough to make sure that they fulfill those promises. Saka vakuya neviolence. I never thought under ZANU-PF vene we will see an escalation of violence the way it is today. Guys, if you go to Zimbabwe, violence is worse than during Robert Mugabe's era. So I'm not sure. Honestly, these people, they did a coup. They promised us heaven on earth. Even opposition supported that coup. International organizations supported that coup. The British government supported that coup. They had Katrina Lang, a member of parliament, who, ambassador to Zimbabwe, who used to wear ZANU-PF regalia, coming to 10 Downing Street, campaigning for Mnangagwa, saying, give him a chance, bringing this re-engagement idea to the British government. But today they've seen they've shoot the wrong horse. And now ZANU-PF vene are back to default. That means all the violence we witnessed under ZANU-PF Sendekera were violence from these vene elements. You understand? So nothing changed. Even the British have agreed with us that, we thought we made a mistake. We thought peace will return to this country. Vene would see sense that let's stop violence. So this election has already been condemned as the worst violent election in the history of Zimbabwe. And anymore. So Vene's mind is not receptive. Vene's mind is not an open mind to allow people to criticize them. Because from criticism, you learn a lot. And Vene yakati kujekesa nyika. Vene yakati kujekesa nyika. Up to now, Dororo hakuna magetsi. Vakati dzidzo kuvana pachena in 2019. Today it's about 5 years gone now. No dzidzo, no free education kuvana. Vakati the country economy will resurrect like Jesus Christ. And up to now, their Jesus hasn't resurrected. We saw our Jesus resurrecting 3 days later. But their economy has taken 6 years. It never resurrected. And there are no hopes of the economy resurrection.
vene vakataura zvakawanda vene vachifunga kuti kutaura kutonga nyika haitaurwi nekutongwa, nyika haitongwe nekutaura, nyika haitongwe neviolence, nyika haitongwe nepropaganda. I think by now vene has recognized that he made serious errors when he came into government. For him now, because a president is given 2 terms. Vene, if Vene goes into this election, it will be a 3rd term. According to the constitution of Zimbabwe, is if you finish the term of the sitting president, it will be your 1st term. Your 2nd term is when you win an election. This election we are going in, Vene was not supposed to stand for this election. But Vene is just munhu yasingateerere constitution, and constitution is just a paper. Vakuzvipa 3rd term. Vazvipa 3rd term, vanogona kuzvamburwa kudyiwa zvakaipa apa Vene. Hanzi chokwadi ndechekuti vawanda havacharoveki. Yeah, we heard one of their chairperson addressing people saying, oh, vawanda vanhu vaya havacharoveki. Saka Vene now, if he sit down and look back to all the promises that he has done to the country, he has got no new thoughts now. That if you say, if you vote Vene, Vene will enable this to happen, will enable that to happen. Vene has lost ideas of running a country. As Vene, they are killing what is dead or red. Vene are useless and heartless. Yes. So Vene has got no new thoughts, has got no new ideas to enable or steer the economy of Zimbabwe into growth. Vene cannot invent anything new. Vene has no new discoveries. Vene has nothing to offer to the people of Zimbabwe. What he promised in 2018 is a template of the next term. If he rigs this election, that template, you put it there, he will never achieve anything in 10 years. And that will be probably his last term in office, and he is not eligible for any other term. So no, let's not allow him to run that term, because because it will be time buying. It's just buying time. Then he cannot fulfill anything. The reason being, Vene is not intelligent enough to understand or to think. He's not intelligent. He lacks this wonderful gift of thinking. So if you continue under his mediocrity rule, we are not going anywhere as a country. We are not going anywhere. And your life is not going anywhere. Because your life is centered on the decisions made by a government, made by a president. And if your president is not intelligent enough or gifted enough to innovate or to be innovative, then your life is stalled. Your development is stalled. If you look at Zimbabwe's development is stalled by people who cannot reason, people who lack wisdom. So if we continue to trust those people without his wisdom, people, we are attracting mediocrity. We are like putting back mediocrity. We are not making ourselves a favor by putting back ZANU-PF Vene. Aina cha inofunga I. Aina cha innovata I. Aisina kana ma business associates cha aisina. Aisina ma international partners vataifungidzira kudhara kuti taiti kana IMF ikatinyima mari togona unokumbira imwe nyika yakati yotipa mari. So far there is no country willing to extend any credit to you. This is why you see vakaenda kumachina vakanzi nemachina tokubatsira machina anobva takuti takutoya izvozvi kuzomaina. They don't wait. Vanenge vachimaina machina vachienda nazvoko vachikupai mbichana. Vomaina wewe kuvakirai, vanomaina wewe vokuvakirai parliament. Vomaina
But look at the value of minerals the Chinese are taking outside the country. Andimona. Saka vene zvakatovharana. Vene hakuna kwavanowana mari yekudevelopa Zimbabwe. Nokuti hakuna kwavanopiwa mari. Saka vene havana financial freedom that is required for a president. So voting vene back into power, he will not fulfill what his heart desires. Anenge achitodawo kuti nyika ibudirire ipo paya. Atovene his heart desires a beautiful country with beautiful roads, with electricity, people working, vanhu vachimuka vachienda kubasa, achiti jobs have created jobs, building homes for the people. Vene desires that, but he has got no capacity to innovate or capacity to implement the policies that can see that happening in our country. So continuing to put ZANU-PF there to make 50 years in power without this meaningful development, there is nothing that you are doing. You are destroying your lives. The people of Zimbabwe, you are destroying your life. It's not too late to discover this. Not too late at all. Don't use feelings when you are going to vote on the 23rd of June. Use common sense. Use your brains. Reflect back what ZANU-PF, 𝗏𝗏𝗀 and ZANU-PF Vene did for you. Where we are now as compared to where we were in 1980. This Vene and the 𝗏𝗏𝗀 ZANU-PF functions, they were in power. When they were in power, they've never shown light of development in your life. They've never shown you love. They have never shown you the beauty of being a human being, the beauty of being a Zimbabwean. They've never shown you that. So this is why we are saying that 23rd of August must be a window where you look outside, where you look for 𝗏𝗏𝗀, where you look for a new government, where you look for ways and methods of removing discord, removing confusion, removing these limitations by talking about discord, by talking about confusion, by talking about limitations. I mean, it's ZANU-PF that is causing all those three elements. And what do you need to do? Use 23 August 23 as a window to discard out ZANU-PF. Because as I have spoken, ladies and gentlemen, that ZANU-PF has fought to make opposition political party invisible. Opposition elections. There are letters and letters from the police that barred all our rallies. We are, in history of politics, the only political party that has never been allowed to campaign in our country. MDC used to campaign. Zoom used to campaign. MDC is campaigning. All other candidates are campaigning. Only 𝗏𝗏𝗀 candidates are not allowed to campaign. Only 𝗏𝗏𝗀 president is not allowed to campaign in our country. So, ZANU-PF has tried to make us invisible to the electorate. But the forces of change, you can't stop the wind of change. You can't stop the forces of change. The effect of change is within us. This is why I was saying you guys need to talk in your family units to make sure that the Yuda clan, the whole of Yuda clan, do not vote ZANU-PF. Kwandakaroora inini, havafani kuvhotera ZANU. Kwakaroora hanzvadzi yamadhamu, havafani kuvhotera ZANU. Kwakaroorwa munin'ina wamadhamu kana mukoma wamadhamu, havafani kuvhotera ZANU. This is what we call family units. Iwewe neni tine basa. From today onwards until the election is done, ngatitaure nemhuri idzodzo. Kana uri mukadzi, taura nemurume wako. Murume wako ataure nekwakaroorwa hanzvadzi dzake. Murume wako ataure kwakaroorwawo munin'ina wake. Munin'ina wake aite the same. Let's spread as a web. To make sure kuti munhu wese musi wekunovhota, we know that no one is going to vote ZANU-PF. Kana tichipfeka marigalia, tine mhuri dzimwe dzandaifunga kuti vanhu ndevezanu. Tichikura kune vanhu vezanu vataifunga kuti ava ndevezanu.
musi wandaitaura neimwe family ukaro achataure zita vakataura kanzi takanonoka kuvhurika maziso taakuona, wait and see what gonna happen on this election. Hanzi makambenero avari kuita kuzanu kwacho ari kuenda, ai matisheti tiri kupfeka, aiwa mbeu tiri kutora, chikafu tiri kudya, but now vena havasi kuzoluma. Hanzi vari kubva sekupinda kwavakaita pakaipa. So I've seen power of this method of vote right. Ndakati ka initiate vote right. I've seen power. Angatisangane ku 𝗭𝗂 stadium musha we-𝗏𝗏𝘃. Andifunga kuti rari racho richabudirira. Ameno, let's wait and see. That's the reality, Mkoma. Yes, that's the reality, iripo Mason. So what I'm saying is, I've seen the power of family units campaign. I've seen it now. Because so far, vese vandakataura navo vese vari kutaura nehama dzavo. Hama dzavo dziri kutaurawo nehama dzavo. The word is spreading. Saka tese tiri panapa tiri 42, ngataure nehama dzedu. Kwatakaroora nekwatakaroorwa, ngataure navo. Ivo vaspreadewo word racho. Kuti aiwa, musaite zvinorovesa. Because vena ava vakauya zvakanaka vanhu vakavafarira. But vatanga ruzha. Vadzokera kuma factory settings avo. Zvehondo ndo zvavari kuda. Ndo zvavari kutoita vena. Saka to avoid that, ngatispread a word. Rifambe ripinde muhama dzedu. Hama dzedu pasawanika anovhotera zano. Andimona. Because if we do that, we will cripple ZANU-PF. We will cripple ZANU-PF. I'm telling you. Let's cripple ZANU-PF. Kuti painenge ifuka tabata bye because vanogona kuisa chitebho pano vachinyoresai mazita vachiti 0 by 0. Asi kana muri musero imimi maresults amuri kunombotarisai vaudzei vanhu ava kuti sero renyu parinonovhota kana kuti sabhuku renyu pamunonovhota muri kushandisa 1 ballot box. Maballot papers enyu muri kunoisa mubox 1. At the end of the day, nobody knows kuti iri ballot paper ndere which ndira sabhuku ndire vanhu vekwasabhuku vekwani. Anditi mona because ballot paper rere harina zita harina zita rasabhuku rine zita remacandidates. At the end of the day ruzevha rwese runenge rwavhota asi mapepa acho anenge akamikisana muballot paper 1. Hakuna anoona kuti iri ndire kwasabhuku chitiki, iri ndire kwasabhuku nhiyo, iri ndire kwasabhuku yuda. Hazvioneke because achasanganiswa sokuturwa apa overengwa ka1. Saka ngatitaurei kuti pamunonyorwa mazita nasabhuku paya ndingazviperere ikoko watovhotera zanu ikoko. Kana wamupulling booth chisa X pa 𝗏𝗃𝘃. Because ukanovhota sabhuku wakakunyora zita wakati wavhota so, iwo paunopinda uchitoziva kuti watovhota zvapera ikoko. Kana wamuballot box chisa X yako pa 𝗏𝗃𝘃. Zvasabhuku zvasara uko zvasabhuku. Iwo ballot paper rako wamaka 𝗏𝗃𝘃 chinoisa mubox. Zvichasanganiswa zvemasabhuku ese. Hapana anofa akaziva kuti zvabva kuna sabhuku ani. This is what we need to tell them on kumaruzeva. And if we tell them that, you will see the power of unit campaigns, vote right campaigns, you will see that. And we will manage to cripple ZANU-PF. We will make the whole ZANU-PF shit itself. And this is a very strong strategy that can be used. It was used even in Zambia. And after that, I want you guys, Zimbabweans, under new government, President Nelson Chamisa and 𝗏𝗃𝘃, I want you to see how you will experience happiness. Happiness will come. How you experience health. Unozati kana uchitongwa nehurumende yaunoda, utano hwako chaiwo chaiwo unenge uri utano hwakanaka. Hapana paunombofa nenzara. Nzara unogona kuinzwa asi utano hunenge hwakanaka. You will see how joyous the country will be. And this is a miraculous thing that will never broken your heart. Let's talk about your heart. What your heart desires.
is what you are going to achieve after this election. You will take that. That is a very effective strategy, ladies and gentlemen. Very effective strategy. This strategy will liberate you. It will liberate your mind. Once your mind is liberated, once you are liberated, that means we will move forward into a new Zimbabwe together. Yeah, it's part of like Mango strategy. Yakataurwa na president yayi. Yekuti kana mukapa Mango strategy endai mukapfeka mukanzi yai mupfeke ma-t-shirts pfekai mukanzi simudzai zvibhagera simudzai. That means it will lessen violence, but being a very effective strategy to liberate yourselves. Because once you are free, once ZANU-PF is gone, once that physical attacks are gone, you see the bondage you create amongst yourselves, amongst Zimbabweans. You own your victory. Anymore. Izvozvo zvakanaka varume, because we want a country that is absence of violence, a country where basic life needs are available. They are only available in a nation or a nationwide by mere putting an X on the right candidate. If you fail to vote right, to put your X on the right candidate, of which that right candidate is none other than Nelson Chamisa, then you will see that your life will be impossible. 2030, 2028 election, tikatazve kutamba tinenge tisisipo tese. I want you to mark my words. Muchengete video ine. Kuti kana pamwe Shepherd anenge asisipo futi. Iwewe pamwe unenge wafa futi. Asi kana tichiripo tiri vapenyu, ndikadzoka kuita live on Facebook pano, tutazobvunzana kuti vanhu vaiona nhingi vakaendepi. Because 5 years that kupinda idzi, if election is rigged by ZANU-PF, probably we will lose probably a third of our population. Vanhu vachafa nenzara, vanhu vachafa nezvirwere, vanhu vachafa nenhamo tikata zvekutamba. Mukada kutarisa 2008 kana 2020, after 2023 election to 2018 election to now, imbotarisai vanhu vafa, mumbotarisa vanhu vatiza muZimbabwe. Ndaitaura nemwe mupana umwe baba wake vanga vari vezana, mudhara chainetsa, but eventually he fled that country. Good evening, Mgoma Yuda. Muripapi, wanna meet you. Mgoma Abraham Chimvuto. Inina, I'm in the United Kingdom. Ku UK, do not go to Middlesbrough. You can find me ku Middlesbrough. Once you are in United Kingdom, you've got my phone number. Just ring me to Sangana. I'm so friendly. I like meeting new people and friends. So let's not consider any other alternative method except family unit campaign method that will campaign vote right. Tell your relatives to vote right. Tell your relatives to vote right. But Kasadaro, guys, I'm not trained a coup. I'm not trained a coup. Because this must be a principle. A principle. Let's have a principle. A principle of telling, of campaigning in our Ndiri Southwest Devon. Can I inbox you? Definitely you can inbox me. Devon Kachana. Devon Kachana. Devon ndakambokusvika madays andai drive a van ndichi delivera furniture. Ndakakusvika kuDevon. Very nice place. Muri Ngoma Abraham kwamuri kwakanaka uko. I think ndokunowarungwa nemari. If you go down uchienda ku south uko, kuenda kunana Devon uko, kunowarungwa nemari. No, ndakasvika ndikaona kunana Kono.
ukabva muDevon unenge wakudzika ndaona kono kune varonga nemari kana dzimba dzandakaona hambofuka nana Plymouth area yacho Plymouth ndo area same area wana Portsmouth Plymouth wana Devon wana kunonzi kuchiku anzika ndakanganwa masacho kunobuda kunana kono ndoko kupedzisira pasi kwenyika kune dzimba dzakanaka kono dzimba dzakanaona nemari kokweko ndofunga ndokune maBritish ane mari mu UK muno kunana kono. Saka you can inbox me, don't worry, my brother Abraham. You are very far. You are very far. Portsmouth France. Unenge wakutoyambuka unaona Channel Islands wakutopinda muFrance. Kachana. Channel Islands. Right. Saka anyway, we can still meet my brother. Munyika muno ndakamboudza mumwe munhu ndikati hakuna kunonzi kure. Boss tiri kure already nekumusha. Kono English channel. Ndokuziva kwese. Hai England ndakaifamba England. Hakuna usina kusvika muno muEngland muno. Hakuna. Nechivhani changu cheblue chechi. Ndakafamba. Scotland. Ndakafamba. Kubuda kunonzi kunana Dundee nechivhani. Ndakafamba. Ndakambosvika kuScotland. Ndikarova rimwe bridge rine miles uri mugungwa. Uchirova chivhani. Uri mugungwa baba watasa kugungwa. So nice man. Hey, this country so nice. So you can inbox me, we talk, my brother, don't worry. So what I'm saying is we must accept a very simple principle of campaigning in our family units. That is a very effective strategy that can see us answer our prayers. God will answer our prayers. This 2023, God is going to answer you. Kana wakanamata makore mamwe esaya usingapindurwe munamato yako naMwari, I think Mwari vakupindura manje. Because chimwe nechimwe chine nguva yacho. Chimwe nechimwe chine magumo. Hapana ZANU-PF payaizotonga Zimbabwe kusvika nyika yadirika. Hakuna zvakadaro. Chimwe nechimwe chine magumo acho. Patasvika kumagumo. I think you need to believe this. If you don't believe this, usati waona reality. Door rada kuvhurwa futi. Mera onzi. Daddy. Uyandita zvakati. Daddy. Wakomana. Unombofuka pa munhu asina mwana ari nani wakomana. But it's not easy to raise vana. Door rangu riri kubatwa pana ada kuvhura. Ari kuya iri complain iri kuya. I'm sick and tired of complaints. Hey! Ruby? Who is opening my door? What does he want? Tell him to go to bed. I didn't want. Saka, whoever is listening to this presentation, guys, let's do Zandataures. Because if you cease to believe in yourself, you vote ZANU-PF. If you cease to believe in change, you vote ZANU-PF. Don't be overcome by false beliefs. Kuti hanzi kuvhota kuna zvakurubatsira vanongoriga. That is a false belief. Let's go and vote. Kana vachiriga vanoriga tavhota. Let's mobilize vanhu vaindonovhota. Let's not take my opinions evamwe vanhu vandiri kuona varonyora pamatwitter vachinyora pachii. Kune vanhu vari superstitious ka who believe kuti ivo vakariga kutaura hakuna zvinoitika munyika. Kune vamwe vanhu vanonga vachifunga kuti inini ndega ndini ndikakana ndisipo inini hakuna opposition politics dzinoitika munyika. Musanyeperwe. Ndakateerera umwe amai vachiparidza. Zvikanzi makamboona kuti chii? Iwewe kana uchifunga kuti ndiwe wega unotati opposition ifambe pasina iwewe hapana opposition. Zvikanzi imbobva uone kuti pari pa opposition haimirere. Triple C haimirere. Mai vakaparidza zvakandakada. Zvikanzi makamboona mhuka inonzi dzvinyu yaya kana chipota nemadziro chiya.
hadzichidimbure muswe uone ukazouchiona 1 week chinenge chamera futi mumwe muswe chichitorarama upenyu hwakanaka kupfuura hwachairarama nemuswe mudhara. Zvikanzi iwewe kana muswe unodimbura utarise mapupiro aunoita zvokuti unofunga kuti pamwe mupenyu uyo watofa. Asi mangwana utarise muswe iwoyo unenge wakutoora. Muswe haufe wakaita rimwe dzvinyu. Kana wadimbuka unotoora zvatopera. Asi dzvinyu karidambura muswe hanzi rinomera muswe. Rotorarama futi upenyu humwe nemuswe munyowani. Saka kana wakachifunga kuti iwewe ndiwe opposition kana usipo iwewe ibva uone kuti opposition haienderere mberi here. Andi mukaona zvaita vana Monzora vachifunga kuti MDC wakazoita muswe wedzvinyu. Patanga udimbura izvozvo wafa. Asi sai dzvinyu taane mumwe muswe tikufamba tikuenda atimire. Ndakafarira mharidzo yamai ivavo. Hanzi vene ikabuda modzoka here mukoma. Yeah, it all depends, Linus. If the new president of Zimbabwe vakafila kuti I have got a role to play in our country, I can still come back and serve. But kana pasina a role to play yangu, I don't see myself coming back to Zimbabwe. This is the truth. President kana vafila kuti we need this guy for this position and role yakati. Who is shepherd kuti ndirambe role yanenge ndapuwa na president? I can come and serve. But kana pasina role yangu inini, I can't come to Zimbabwe. I will continue tichingobatsirana na president nevamwe vanenge vakutonga vamugovernment kuti varume tongai zvakanaka. Because imimi vanhu vese they have voted for you, that means they believe in you. Voting for President Chamisa means you believe in President Chamisa. Saka President Chamisa kana vapa power vanofana kuve vakuita zvinhu zvido zvevanhu, kwete zvevene zvekuti vanotiza zano dzoserwa nearmy havachaita zvido zvevanhu. Yavene is just a dead ideology, dead political party. Andimona. Saka ndiri kutaura ndichiti kwataakuenda uku now let's be geared guys kuti vene vakaenda chii chatiri kuda. We want Zimbabweans to live in harmony. We want Zimbabweans to realize peace, to live in peace. We want Zimbabweans kuti vararame upenyu husina fear in their lifetime. Ande baba mungwarire kudyiswa poison kana mava kuzosangana navo vamusinganyatsoziva iyambiro chete. All right, Mkoma Jeffias, thank you so much. Thank you so much. Handifunga kuti vangasvika pamweya wakadaro. Asi you never know, but atingarege kusangana nevanhu ka Mkoma Lovin. Thank you so much for your concerns. Saka, what we are saying, guys, ndambenge ndichitaura nevamwe vananga ndichitaura navo ndikati nyika yedu yeZimbabwe, we've got only one country. You remember I wrote this even on my Facebook page this afternoon, that Zimbabweans, whether uri ZANU vene, uri ZANU Sendekera, uri CCC, uri MDC, you don't participate in politics, you are non-aligned, you are whatever you are, but tese we belong to one Zimbabwe. We've got only one country we call Zimbabwe. We all belong to one country we call Zimbabwe. You are a Zimbabwean. Once you know that you are a Zimbabwean, we have in that Zimbabwe, to be honest with you, from my assessment, we only have two political parties. And these two political parties, they've got distinctive they've got two distinctive characteristics. One is a non-violent political party. The other one is a violent political party. So this is your time to choose a peaceful political party, to choose a non-violent political party.
Because the line of demarcation between these two political parties, we all know them. We all know them. All thinking men and women of Zimbabwe today, they know the line of demarcation between these two political parties. That means we have got a ruling party and an opposition party. The distinctive demarcation of these parties is one is violent and the other one is non-violent. So when we go into 2023 election, let's look between the two systems. That which system do you prefer? If you prefer a violent system, that means you are not going to achieve anything. Otherwise, dzinza rako richatosvika pakupera riri muZimbabwe ropedzwa nevene, because it's a violent character. Saka, let's choose non-violence. Let's make sure that we vote 𝗏𝗏𝗀 into power so that we realize peace. We live in a harmony. We have got only one country. We don't have two countries. We've got only one country. And that only one country needs one president. It doesn't need a violent president. We need a non-violent president, a peaceful preacher. So I'm appealing to the people of Zimbabwe. Could imimi Zimbabwe imimi, those men and women who think that let's separate chef from goofs. Chef. Ngati vise izanu. Ngati vise izanu pia. The nomenclature is you know, it's generally violence. So we don't want a violent part. The objective that we have as a country is to realize peace. We want people to sleep in peace. We want you to have sleeping mind. We want you to have peace, guys. Kuti ukaenda kunorara aurara uchiti pamwe ndichanzwa noku padhoo apo ndakutotakurwa kunourawa, ndichanzwa imba yakutsva pamusoro apo ndakandirwa petrol bomb. We want you to sleep in peace. If you want to go and enjoy your monies, you drive your car usingatye ma-armed robbers, usingatye chii, uchinodya mari yako wakanyarara. Andiri one. Hatisi kuda nyika yekuti kana wakufunga kuti ndakuda kubuda kuenda kwakati, wotoda hamendosvika here. Futi dzizere murodhu, masoja ari kuroba, mapurisa ari kuroba, mayouth militia ari kuroba, masiyawo ari kuroba. Peace security forces who are supposed to maintain peace are the ones who are perpetrating the crimes, who are stealing from people they are supposed to be protecting. So we must find a way of talking to our relatives so that they can be acquainted with their candidate. They know who they are going to vote. Because ngatiratidze se vanhu vane functioning mind. Bozo kuti karamba vanhu vachikotarigwa vanhu vachitadza kuvhota zvakanaka, to vote right. That means tikuita nge vanhu vasina pfungwa dzakakwana. Because what you planned is what you saw. And what you saw is what you reap. And it won. Munhu anokohwa chaadyara. Ukadyara violence unokohwa violence. Ukadyara ZANU-PF unokohwa violence. Ukadyara 𝗏𝗏𝗀 unokohwa chi? Unokohwa peace. Unokohwa prosperity. Unokohwa budiriro yenyika. So let's begin to think now that we want happiness in our country. We want right action to be taken so that our economy will be right. And considering everything that I've said here, hapana muZimbabwe asingade prosperity. Hapana. Ukanzwa uchitaura kuti prosperity unenge uchindinyepera. Everything centers on prosperity. Even elections that we are going to do, what we expect to gain after that is prosperity. Because there are other qualities of living that we have been deprived by ZANU-PF for too long. And we want that to return. ZANU-PF is not the rightful
party to bring back upenyu hwakanaka munyika medu. For 43 years we have never realized good life munyika medu. Saka ndakutaura kuti let's utilize our brains, let's think correctly, let's vote right to make sure that we understand what we want in life. The truth is, ZANU-PF will never better your lives. Never. Even if you give them 100 years in power, they are not going to do anything for you. And more. Saka, what we want as Zimbabweans now, let's look around. Kune vamwe vakasarira vaya vasati vaziva, tivadzidzise. Kana tavadzisa kuti taakuenda kuelection yatakudai inoda your actual thinking, your actual brains. Use your brains. And more. Because kana munhu achiti zanu achiti pfe munhu iye haafungi. Saka akuda kubatsirwa kufunga munhu iye kuti tikwanise kumupawo ruzivo. Kana tamupawo ruzivo ovhurika pfungwa. Kana avhurika pfungwa oona sekuona kwatiri kuita kuti after 5 years kana kuti within 5 years vachamisa vari in power, your whole life will change. Ndo zvatiri kuchemera chete kuti we want your whole life to change. Kana wanga usina uwanewo, kana wanga usiri kubasa woendawo kubasa. Because as long as mukaramba muchingoti zanu musingabvise ZANU-PF, hakuna investor ari kuuya munyika kuzoinvesta. No investor will come into such a country to invest. There are a lot of peaceful countries around Zimbabwe. People would prefer to go and invest their money into those countries than to bring. And Mayweather is one of the richest people, richest athlete in the world. Instead, aunze mari to develop Zimbabwe kana kugadzira road. No, ana kunza mari. Akati ndipei $4 million US ndokuti ndiuye kuZimbabwe. Just imagine kuti isoda ma-investors but kudaidza vanhu vari kuya kuchitora mari. Vana Rick Ross vakauya vakatora ma$600,000 US vakaenda nawo kuAmerica. Nyika isina chainacho is forking out $4 million for the attendance of Mayweather. Saka kana isusu ndisaka kutonoinvesta kuAmerica, maZimbabweans ndimuri kutoinvesta kuDubai instead of those countries to come and invest in our country. Dai ndiri ndini Mayweather ndaiuya mahara ndoya ndakatakura 10 million. Ndosvika ndotaura 10 million iyi vakai old people's houses panapa. Kana vakadzokera uko kuAmerica vanhu vanonga chiti Mayweather is a hero. Now Mayweather came to take 4 million back to UK. Back to America. What has Zimbabwe achieved out of that? And the man. Saka gold mafia yacho, the boss of gold mafia and Mnangagwa. My elements are gold mafia macho and you bet angel. They are not even educated. Okatasa wanasa kupanya is a grade 7 dropout, and we expect those people kuti vachaya ita kuti nyika iende mberi. And the man. Saka, if you look at Zimbabwe is living in a fathomless, infinite riches. That country is blood rich. It's blood rich. If you sit down and try to consider how rich that country is, considering the gold mafia that you have seen, you can see our lack of wisdom. That we lack wisdom. Despite that gold mafia exposure, there are certain idiots who still believe in ZANU-PF, who still go and say EDF, considering that exposure. Munenge mchirovanirana chingwa vamwe vachirwira gold. Munenge muchitengesa zvakataurwa namai vayo kanzi muri kutengesa zvimachaja zvemudhosvo zvinobva kuChina. Vamwe vachitengesa gold. Saka kana chiri kuti EDF wakasara. Aiva varova chibhegi chevanhu mupana Mayweather. Instead kuti aunze mari, avakewo something. Kana kuti Mayweather wangotaura kuti Zimbabwe inini ndaisa 90 million US chitengai chitima. Kana kuti gadzirai njanji muise chitima. Vanhu vaimuti ihero.
kwete ari kutoya kuzoti ndipei 4 million inini appearance fee. Anzi investor. Hakuna investor akadaro. Hakuna investor akadaro. We just lack wisdom, guys. We put energy on things that are negative, things that cannot develop our country. And Mpana Oyoya Sakupwanya could have done that out of ignorance. Out of ignorance. Because he doesn't know that Zimbabwe wants investors. Zimbabwe is looking for money to invest in our country. We are not looking for celebrities to give money. That's so sad. That's very sad indeed. And the president, when nyika andoenda kunocertify zvakadaro kunotigachira munhu ari kuyazotora 4 million kuenda nayo kuAmerica, investing in his own country, a very rich country. And Mnangagwa wants people to be faithful to him. Achita approve zvakaora kudaro zvakapusa kudaro. People will begin to question him. Kuti mudhara ari mentally sound here. Ndopaunozona maZimbabwe become so emotional. Because tikada consider material benefit of Zimbabwe from Mayweather's visit. Apana. America is the one that has benefited. Mayweather akutoenda kunotaura ndave ne4 million moda tax mari bvisai yenye tax yasara ndipei ndonomwa doro. Akutoswera akari kubva achimwa mari yenyu imimi. Ukaenda kuZimbabwe mvura haisi kubuda mutepi. Hakuna magetsi. Road dzakazara mapotholes asi kugadzirwa. Mari 4 million yaenda naMayweather akutonobhadhira tax kuAmerican government to benefit. Iya yasara yake muhomwe make muchasara musina magetsi. Mayweather's visit cannot bring electricity. Mayweather's visit cannot bring even tap water. Tap water yakasiwa naSmith ichibuda iyai. Mayweather's visit cannot bring tap water in our country. Andona vanhu kutonoungana vachiona achirwa chibhegi. Wakadi kungotsvaga boxer anoda hake kumborwana naMayweather orowana imomo pane kunomuona achirwa chibhegi. Kunounganidza mabvukutu yaimuone Mayweather achirwa chibhegi. Ndakanzwa vanhu vachitaura chinogona kudona ndikati very stupid people. Kuda Tagwira yakaendesawo 431 million kuendesa kuti inotaxwa vachivaka America ichivaka hayo zvipatara zvayo. Isusu tisina kana one functional hospital. Saka zvaakuda wisdom kuvana veZimbabwe. Zvandiri kutaurira izvi zvaakuda wisdom. Because that team iri kuuya iyaya, they are taking money. They are not bringing any investment to your country. Vari ngokusiyai musina magetsi. Vari kusiyai musina mvura yekunwa. Vari kusiyai musina migwagwa yekufamba yakanaka. Ivo vatakura mari vonotaxwa neAmerican government yovaka zvipatara vobhadhira magetsi imi musina chamunacho. Because we are cuckoo. We are cuckoo. We are cuckoo, ladies and gentlemen. We are cuckoo. Ndosaka manchitaura kuti kana wakagara so imbozvifunga. Unoziva kuti munhu wese pasi panapa une two things that are inside you. One thing is little you, and the other thing is what? Big you. Ndoda kuti mubate principle yandiri kukuudzai nhasi. Kuti kana wakagara munhu wese une little you in you, you've got a big you in you. Ande murikona. Because when a big you wants to do something, the little you comes and distorts everything. That little you, kana yakanganisa zvese, that means you will never recover. But imbozviramba, imbotaura wagara kuti, no, little you, get out of me. That little you is lack of wisdom. That little you is lack of courage. That little you is fear. Saka paunenge wagara, say fear, get out of me. Little you, little me, get out of me. Let big me take over. Because once big you takes over, you know where to vote. You know where to put your eggs. That is big you. And the big you will liberate you from your country.
We will liberate you from oppression. Saka ndiri kuchema kumZimbabwean wese kuti you are true in you. Two in one. The little you and the big you. Don't let the little you overtake you or control you. Let the big you be heard, be seen. The big you is that thing that makes decisions for you to vote for 𝗏𝗏𝗀. It sees bigger picture. And you know nyaya tikutaura. Saka ndiri kutaura ndichiti isusu semaZimbabwean, let's vote 𝗏𝗏𝗀 to remove discord, to remove confusion, to remove limitations. And the causation of these three is ZANU-PF. Let's vote ZANU-PF out of power. Because if you fail to control the little you and let the big you come out open, then you would have failed in life. Muupenyu watorarama kune vamwe vanhu vari kuenda tour around the earth. Unoziva kuti unozofunga kuti dai ninga asina kufa pamwe aita upenyu hwakanaka, toshuwira vakafa kudai vari vapenyu. Nokuti vakasara, they are just toiling around doing nothing. Whilst doing nothing, upenyu hwavo hwakamira, upenyu hwenyika hwakamira. Future generations are destroyed because you are being controlled by the small you. You can't see what is ahead of you, what is in the future of you. And Murgon. Saka 2023, let's make it a fascinating year. Let's make it an intensely interesting year where everybody will image victorious and say, let ZANU-PF go. And Imon. Tikana tadaro, tinoona kuti tinenge takunda varume. Tinenge takunda. Kunyange nemuonero wako upenyu unochinja. Muonero chayo chayo waunda upenyu unochinja. Anzi tisirewo ma-presentation pa YouTube, magetsi anetsa pa Africa. Alright, mukomanya svimbo. Tichama downloada tumakanda. Saka nyaya ndiri kutaura ndeyekuti iwewe nenika kana tikatarisa varume we've got a captain. 𝗏𝗏𝗀 makakomborerwa kanimi. Imi Mwari vanokudai imi. Mbopfugamai munamate vanhu 𝗏𝗏𝗀. Ndoda kuti munamate. Mumboona kuti Mwari vanokudai sei. Nelson Chamisa is the captain of the mastership inonzi 𝗏𝗏𝗀. Being the captain of the mastership inonzi 𝗏𝗏𝗀, Nelson Chamisa will steer this ship to prosperity. What he only needs is you get aboard. As citizens of a country, you must get aboard. And we must be on this trip together. Let Chamisa be the captain of this ship. Let Chamisa steer it on the correct direction, on the right direction. What you only need is get aboard. Put your eggs on him and let him be on the driving seat. Ndoda kuti muone zvichaitika, guys. Imimi kana musina vision yekuona kuti what type of Zimbabwe iri ahead of you, muchazotaura nerimwe gore. Tichazotuka kuchembera kwataita kuti zveshuwa takachembera mahara tichishandiswa neZANU-PF, dai takavhurika maso kudhara takaona tichinjoya life. Because generation iya vana vedu vachaenjoya life zvekuti unoti dai udiki waidzokerwa. Muzanya ndiri kutaura. Vachaenjoya upenyu zvekuti unoti dai udiki waidzokerwa. Unfortunately, udiki hauchadzokerwa. Patatosvika apa tinenge tazvidhara. Ndakambonzi nemwana wangu momusi. Zvikanzi baba, mwana wangu musikana mukuru yawo makaona pana achitaura rafu pana. Akanditi mudhara, makapuwa upenyu hwenyu mukaurarama. Mukachuza kuti hamudi unwa doro. Mukachuza kuti hamudi kubhema foja. Ndikati hatitoda kuzokuonai
machidhara mangotenderera mabhawa upenyu hwamakachuza rarama iwo. Ndikazidhawa zvinenge zvakunyadzisa kuti ndakamira bonza Flora unzi baba vakwawo machidhara muchingotendera mabhawa. No. Makazvitadza izvi upenyu. Saka isi regai tirarame upenyu hwechidiki, tiri vana vadiki isusu. Yes, thank you so much. Saka tiri kutaura kuti upenyu huri pamberi apa hwakaoma. Let Chamisa steer this ship. Guys, you understand what I'm telling you. Tinenge tazvidhara vana shepherd tangotenderera mabhawa netuvana tudiki. Boss upenyu unenge wakunakidza. Life will be like, unozati upenyu hwayo muZimbabwe waipfuura upenyu hwemuEngland. Upenyu hwayo muZimbabwe waipfuura upenyu hwemuEngland. But now upenyu hwemuEngland hwautanga upenyu hwakanaka kupfuura hwekuZimbabwe. Nenyaya yekuti we allowed mediocrity to rule. And more. Saka, what I am saying here is, if we vote right, if we put the correct captain on the ship to steer this ship, life will change in our country. Tichange taakuzvituka kuti akumadai takachinja kudhara, tiri ndisi takaenjoya life iri kunjoya nevana. But now tinenge tapera isusu. But what will be pleasing is to see our offsprings enjoying life. What we want is people to enjoy life from Zimbabwe medu. And more. Kachibosi aka kanenge kapera kanodiwa neZANU PF stere. Wanda kachibosi upenyu haufanira kuita bosi. Tirori makofi stere kumunyika medu. Ingadai tiri takaisa makumbo mudenga chidaidzira kuti Flo, kuti daddy, uya ne cup of coffee. Andimona. But tiri munyika dzevarungu munomosenzwa. Tingoramba tichienda kubasa tichishanda. Kunyange takura sei toramba tichishanda. Tiri kuenda kuita madegree tachembera kudai tiri kuita madegree ekuti tione kushanda pakapfava. Tisazoremerwa makumbo ane manje makumbo anenge arohwa mabvaya. Usakwanisa kusimuka kana kutaura chako nekuchembera. Unenge kuti bhagadiko wazukuru wangu. Asi unenge uchizoda kushanda chete. Nenyaya yekuti takawesta life tiri kuZimbabwe. Andiri muri kuona Ngoma Jones. Life yatakawesta ndaitaura musikati pandakambonzi namai guru wangu mai pagongana baba munini uyai. I don't know kuti of course mai vangu vairwara but dai ndakauya paipai. Now I'm regretting that I wasted my life in Zimbabwe. I'm regretting. So I'm thinking vamwe ndakasiyako vachiri kunana prison. Ini kana ndichi regret kuti hey, and I wasted my life. Dai ndakaziva ndakauya munyika muno mukudhara sereka. Kutaura kwandiri dai ndakaenda medical doctor ndichikurapa imi. And I don't know if we are all serious to see New Zimbabwe, as we still have a number of polling stations not adopted and we haven't contributed for polling agent fees. ZANU PF will easily buy their way through. Yeah, iyoyo regaindi bate mangwana atete QD. Thanks for bringing that to my attention. It's only undaswera ndisipo nasi. Hey, nzvazvakandi pressure. I wasn't here tonight. Kubva kusenda ndisipo. I've got a graduation on Wednesday. As you know, guys, I'm not yet employed. I'm trying to make all ends meet for that graduation to be successful. Nyaya yangu iri kunetsa nyaya yeDBS yangu. DBS yangu haisati yaita through. But yakapera manje, I think by next month nenda kuchitanga mushando zviri serious. Saka izvinezvi unongogweja wadaidzwa wapo manya wadai hazvina kunyatsoti twiki. Saka what I'm saying ndezvekuti mangwana, let me talk about issue. President vakaraisa issue. Tine ma-polling stations akawanda which were not adopted. Saka those polling stations tikarega kuma-adopta kuti tivise ma-election agents ikoko, isu tichida change hapana zvatinenge taita. Saka we need change. So we need ma-polling agents kuti vaende ikoko kuti ZANU PF isa staff ma-ballot paper. Imagine kuti kune constituency isina election agent. Pano vanhu veZANU PF vari kuvhotesa mukati
vari kuuya vachivhota vanoita madiro. Ndoko munoona kunonzi uzumba kwavhota vanhu 40,000 iwo kune 25,000 registered people, and no one will query that. Tikaenda kuhigh court, tikaenda constitutional court inokutaurira kuti haiwawo makadi kuisa maagents enyu ikoko. Ndozvakataurwa naMalaba kuti kana musangoisa maagents enyu munoda tiite sei. Andinoona saka zvekutaura zvemafigures siyana nazvo. Election yatorigwa, tongopera kuchema. Next time tenge taback futi pa social media panapa tichingotaura one and the same thing. 2018 also takazonzi taenda kuSupreme Court, chiburitsai kama V11 acho kuti kwakusina maagents. Munawo here ma V11 acho isasina maagents koko tinomaona kupi. Mutengesa ainzi Douglas Monzora vari tuna komichi vakatadza kuita kuti wane ma V11. Akatobura aita kuti hakwatasina ma V11 isu. Asaitsa nyaya kuSupreme Court, Constitutional Court. We became stupid in Constitutional Court. And tikatamba futi tasarwa ne few days zvinodzokera futi toita sei. Saka we need to adopt those constituencies. We need to pakadaidzirwa nana Chief Soshe nana Ndaraoka B kuti vakomana ngatiiseji ma pound raise 2.5 million tuzesa ma election agents vanhu tite defend our vote. Vanhu vakaramba kusamari. Saka I'm not sure whether Zimbabweans are ready for change. Indakataura ndikati kana zvarema inini I'm going to be a rebel leader. I'll form an army. I'll go and fight. Because zviri nani kutoita civil war, then we take over governance of Zimbabwe. That means we will take that country by force. But if you take the country by force, what is that gonna mean? No development. Because we don't want a military government again in that country. So if I go as a military leader, then I know I would want to be president of that country as a military leader running that country. Izvozvo will never bring democracy in our country. That means plus more years of suffering for the people of Zimbabwe that we don't want. What we wanted is a free and fair election, run freely, no violence, nothing. Then people vote for the president of their choice. Kana tadyiwa fair na Mnangagwa tinomkorokotedza. I'll be the first person on this platform to say, congratulations, Mnangagwa. But as I know, he won't already now. For us to say the elections will be free and fair, we have seen violence. We have seen police barring opposition party from campaigning. Up to now, opposition party has got a few days to go. They've never been allowed to hold rallies. Saka kuti zoti makorokoto iyo opposition party sina upo mukana wekuzvitengesa kune vanhu. Already the election is questionable. The validity of the election is questionable. The credibility is questionable. Anzi Yuda kumira nemaZimbabwe kupedza nguva ZANU-PF iri kungopinda futi 23 August. Yeah, ndo ndachitaura iyoyo Nyamaropa. It's an opinion. It's like ZANU, we are playing into ZANU-PF propaganda. Vanenge vachingoda kuti mungoti ndonovhotera chii zvangu. ZANU-PF yakatopinda kudhara. Already iyo vanenge vaita frog march their supporters. Imogara kumba murega kunovhota. And saka propaganda yeZANU, opinion yeZANU. Ndosaka uchiona kuchinzi kuitwa election. Ndosaka uchiona vachishandisa violence. Kutira kuita suppress vanoziva tiri kurohwa. Dai vanga vachinzi vakapinda kudhara, ingadai vasingamboite kana noise, kana kurova vanhu havaimborova vanhu. Kana zvezvekunzi hamuende kunoita marari kuti sei, ingadai vasina basa navo kuti regai vaende. Takawahwina, takadya kudhara, takawina kudhara. Anzi neniwo 𝗭𝗂𝗺𝗂, I can join the army. I need Zimbabweans to be free. Yes. So I looked around. If my conditions akaramba akadaro muna Zimbabwe, yokuti people are not allowed free and fair elections. People are not allowed to register to vote. People are removed from voters' roll. People are not allowed to go and campaign. People are not allowed to assemble. People are not allowed even to freedom of expression. Then if things are like that, then it means ZANU-PF Mnangagwa has suspended the constitution of Zimbabwe.
the constitution is no longer in force. When the constitution is no longer in force, what do we need to do as Zimbabweans? We need to fight for the implementation of the constitution. When we do that, we have got the right to form an army. We've got the right to wage a war. We've got the right to cause civil war in that country. Because what we are demanding is implementation of the constitution of a country. Because we cannot let one man suspend the constitution. Because as it stands, Mnangagwa has suspended the constitution. There is no constitution in Zimbabwe. He is putting his oppressive laws. The EU have raised the concerns. The Canadians, the SADC government, the AU, all these organizations have raised the concerns that why is Mnangagwa suspending the constitution? And if he suspends the constitution, what is going to happen now? We see the likes of 𝗭𝗫𝗀 firing pistols in the air or firing at people who are trying to hold a rally, threatening people, intimidating people. We have seen cars being stoned. We have seen people being abducted, being beaten. The police itself, we have seen police being beaten. ZANU-PF youth beating police. The police are supposed to protect the people of Zimbabwe. The army are supposed to protect the people of Zimbabwe. But we have seen the soldiers being beaten by ZANU-PF militias. We have seen the police being stoned by ZANU-PF militias. So when we form an army to fight, we are protecting our police. We want to protect our soldiers, our real soldiers, not youth militias. Those who are going to stand against us, obvious, we know these people are not our ZNA. Our ZNA will simply surrender and say, guys, we want freedom in this country. We don't want fight. We don't want civil war. We don't want people to fight. We don't want chaos in this country. We want peace. Zviri say, abambo fochi, zviri kufamba here. Andiri muona nyaya dzati kutaura. So what I'm saying is, let ZANU-PF know that Zimbabweans are not very stupid. We are very intelligent. We are very understanding people. We are God-fearing Lord. We are very religious in that country. And that perfectly answers our quest for peace in Zimbabwe. That perfectly answers our quest for peaceful elections in Zimbabwe. We want a credible election. We want an election that can bring change, that can ensure that after elections we live harmoniously. Zimbabweans, opposition and ruling party supporters, opposition and ruling party people, we must live harmoniously. Kwere tuite upenyu watsuro na gudo, watsuro nembwa, ukutandanisana chete gonzo na chingai, kiti ne gonzo, kuti kana tichinge ZANU yadyiwa taava na kiti isusu, takutandanisa gonzo. ZANU ikatidya isusu toita makonzo, tichitandaniswa nekiti. That is not the type of life Zimbabweans want. That's not the type of Zimbabweans want. Yes, Atete Joy. This is why I am saying, if the conditions remain as they are, that the country's constitution has been suspended by ZANU-PF, we have got no option. The only option left is for people to form an army. Form an army, we go to fight for the implementation of the constitution of a country. If we overcome ZANU-PF government, then the government we form must be formed through the constitution. If the constitution says we need to go into a free and fair, credible election, let the international organizations come, organize for an election, let people go and vote. If we lose, we lose. This is the will of the people. So the will of the people is the constitution of a country. The 2013 constitution was written by Zimbabweans. They never expected that Mnangagwa would one day suspend it like what we are witnessing now. Signing draconian laws that will restrict your freedoms. You are no longer allowed to assemble.
The police will simply write a letter, atina manpower. We pay the police. We pay tax to the state for the state to pay the police. If there is no manpower, state has to recruit more policemen because we pay them. It's not an excuse for ZRP to say they don't have manpower to man a rally. Whilst we pay them, they've got monies that they can recruit more policemen. If they are understaffed, why can't they recruit? We give them money every day. So if they don't do that, then they are trying to force people to go into a civil war. This is why I was telling Zimbabweans that with what I've witnessed so far, these are elements that have caused the civil wars, even in Sudan, Libya, everywhere in the world. Civil war is started by what ZANU-PF is doing. Once you suspend the constitution of a country, that is the beginning of a civil war. So if they don't understand that ZANU-PF, they must ensure that their actions are going to trigger instability in our country, which we wanted to avoid, which we have avoided for so many years. Because Zimbabweans have got that ability. Don't underestimate the people of Zimbabwe. They've got that ability to cause that chaos. They've got that ability to form an army. They've got an ability to wage a war. We have seen it during Smith regime. The Rhodesian Front never thought that the black people would go out and seek assistance. This is why I was saying that the other mind that we have, the subconscious mind, if you go deeper into your subconscious mind, these answers are provided. This is where people will decide to say enough is enough, because you would have dived deeper into your subconscious mind and you now see things that you have never seen before. You now see answers coming up to say, look, we have suffered enough. You have suffered enough. You have tried to make ZANU-PF government see sense. Let's hold free and fair elections. They've refused. All 10 elections held in our country are disputed elections. We are going into the 10th election now. Already the election is disputed because the opposition has never been allowed to campaign. Members of parliament for the opposition, aspiring members of parliament, are being arrested on a daily basis. 2-3 people, ZANU-PF will come and fire weapons at them, intimidating them, threatening to kill, abducting them, beating them up. So I am saying those are elements of civil war. They cause civil war. Go to Uganda, ask them. Go to DRC, ask them. Go to Mozambique today, they will tell you. Go to Angola, they will tell you that that was the beginning of a civil war. So we wanted to avoid that at all costs. We wanted to ensure that we build very good relationship. Let's heal our wounds. We still have an issue of Ndebele Shona people. Ndebele is being massacred in Matabeleland. That issue is still a scarred wound, which is still fresh, which needs to heal. Ndebeles need to heal. Shonas need to heal. And before those wounds are healed, something's gonna start up again. So there is no time for the people of Zimbabwe to rest. We need to rest. ZANU-PF must know that we have got the ability. We are capable of doing it. But the problem is, let's give chance to democracy. Don't restrict the opposition from voting. Don't intimidate them. Don't beat them up. Don't destroy their properties. Don't abduct them. A lot of people went missing. A lot of people are being killed by ZANU-PF. So once a government starts killing its citizens, that means it has started a civil war already. Once government goes on state radio and say, this country will never be taken by an axe, by a ballpoint pen. We took this country by a bullet. That means you have declared civil war
against the citizens of a country. So what does the citizens do? Organize themselves and fight back. Because you are saying election is useless in that country. People are not going to let the country go even when they are defeated. You prefer to be defeated by a bullet. This is what you are implying. And that is not a problem. If you feel Zimbabweans need to defeat you by a bullet, Zimbabweans are ready. Very ready. So don't underestimate Zimbabweans. It's just a matter of time. This is why people were giving democrats chance to say, no, we don't want to further destroy our country by initiating a civil war. But the problem I have stated today is about the subconscious mind. If you dive deep, the depth of that subconscious mind, there are every answer to any question in there. Once you are there, you can see clearly those answers. And you can start seeing what action to take when things goes wrong. That is the life of a human being. That is the life of a Zimbabwean at the moment. The mind of a Zimbabwean is thinking deep inside. They use constitution where it suits them. Yes, the issue of banning 𝗭𝗂 to be on the ballot, yet they are using chief and headmen to campaign for part which is against our constitution. This is why I am saying at 𝗭𝗂 that at this juncture ZANU-PF has suspended the constitution. Has suspended the constitution. When they signed the patriotic bill, already they've suspended the constitution. When they use these chiefs and my headmen to campaign for themselves, whilst they are supposed to save Zimbabweans, not political parties, already the constitution has been suspended. Once they let soldiers to go on broadcast ZBC radio, ZTV, addressing the nation, that they are not going to allow this country to go by a ballpoint pen. That means the soldiers have declared war against citizens of a country. So the ball is in our court. The ball is in our court as citizens. We need to determine our destination, our destiny. Because if you want change, and that change is being denied by a free and fair election, that means we are being forced to wage a civil war. And that civil war is imminent in our country, unless ZANU-PF restore the constitution. If they don't restore the constitution, it's very unfortunate that the people of Zimbabwe will come together. And when they come together, they will make sure that Zimbabweans fight for the implementation of the constitution. If a civil war break in Zimbabwe, it's because Zimbabweans want to see the constitution that they wrote in 2013 being implemented. If the constitution is not implemented, then there is political discourse. This is why I've said that let's go on the 23rd of August to go and vote. Already the election is disputed because the other side of the political party has never been allowed to campaign. All rallies were stopped by police. Police giving a stupid reason that we don't have manpower. But we pay the police, we pay tax. If the police is understaffed, it's the duty of the commissioner of police to restaff his service, to make sure that he has got sufficient policemen to look after Zimbabweans. Because if they are understaffed, how are they going to protect us? If Zimbabwe is attacked by foreign power today without enough soldiers, how is it going to protect us? Without enough police, how is it going to maintain law and order? So this is where we are saying
We cannot continue to be ruled by mediocrity. A government that doesn't know, that doesn't see that we don't have sufficient manpower in the police. We need to recruit more policemen. So it means they can't protect us. They can't maintain our law and order. By putting draconian laws, it means you can't maintain law and order. So you can't govern. You need to step down. You rather prefer to suspend the constitution because you just need power. We give you power, you're confused. So we need, as Zimbabweans, 23 August is coming. We need 𝗏𝗏𝗀. We need change of government. We need change of government. This is what we are expecting. We need a different crop of politicians. We need new blood to generate, to be innovative. We don't need people who have taken politics as a profession. People who do professional activities with politics. No. We need innovative people. We need people who can come together to sit down and address issues that are affecting the country. Not to sit down and disable the constitution of a country. Because you just need power. So, ladies and gentlemen, this is why I am saying tonight that 2023 election must usher change. Must usher change. Because we don't want to see a dictatorship in our country. We are sick and tired of dictators running their clubs, political clubs, looting. Nyaya iri kurwadza maZimbabweans ese inyaya 1 yaWikiNeochivayo ukuthi anosainirwa macontracts nema-government ministers achipuwa 580 to provide electricity to the country, but nothing has been done. Anenge achimhanya nemazimotikari anodhura achitaura kuti hamuna zvamundiita kana ndakadya mari dzemagetsi achitoganza in front of the people. The whole country suffers because of one man. Nyaya yatagwirei yekuti how is he earning the government tenders? Ari one. And in Murgon, the whole country is suffering. Goridhe riri kusmaguliwa. Ambassadors at large vachismagula goridhe. People of cloth vanhu vanonamata Mwari. Saka tiri kutaura tichiti Zimbabweans are so angry. If ZANU-PF continues with this down spiraling or disregarding the constitution of a country, that means they are creating chaos. And I was laughing when I saw Zek writing that we should not report any violence to them, so how do they act as referees? It's contradicting itself. It's distorting their duties. So the problem is they've created an image. They want to create an image where they will say there is no violence in this country. And more. What they simply want to see is their party, ZANU-PF, sloganeering. They don't want to see our braveness and sacrifice, which we tell people every day, that this is a moment of it's a gloomy moment to the people of Zimbabwe. The happiness, our happiness is being taken away, takatarisa. So we need brave sisters and brethren of that country to stand up. This is the hour of sadness in our country. We cannot continue to be taken for granted. Zimbabwe, we don't have a second home. We've got one country. Zimbabwe is our country. Zimbabwe is our country. That country can only survive when it starts having a positive image of it. And more. So what we need to do is let's motivate our relatives and friends that 2023 August is not far. It's not far. This is where we are going to mark the people's future
your children's future. Your X is very important. It is mightier than a sword. Even a bullet is not mightier than your pen. Because once you put your pen, a president will be removed. But if we start bulleting, that will take years, that will take months and so forth. X is just a day. You don't need to sweat. You don't sweat by putting an X. You understand? So we need to make sure that we work on that. ZANU-PF is gone. Tisaitovana mind control. Because ukaona zvirikuitwa zvekunzi vanhu varuzi vaore moyo vachifunga kuti ZANU-PF yakawina udhara. That is propaganda. Let's not allow that propaganda to sweep us. Let's not be controlled. We are not zombies. We are seeing that election is coming. Uchipinda polling booth, unotoona kuti box riri empty. Urikutanga kuisa X yako ndiwe. Uchikanda imomo. Saka ngatirambe takatarisa box iroro roverengwa. And we believe kuti zvaiswa imomo ndizvo chete zvaiswa imomo nevanhu vanga vachipinda imomo. Zvoverengwa tiripo izvozvo. Tochengeta maresults, tochengeta box iroro. Kusvika maresults aburitswa. And this is what we can only do, guys. This is what can bring Zimbabwe back to us. Let's leave a legacy of fighting. If we don't do that, then we will be the laughing stock to the graves. Vazhinji vakutosvika pakufa vasingazivi upenyu hwakanaka. Vamwe vakazvarwa vakafa vasingazivi upenyu hwakanaka. And so let's not glorify zvakashata. Let's sit down as Zimbabwean. Pen is mightier than a bullet. Because your X can remove a president. A president with a nuclear code that if he goes to pack that nuclear code can blow the whole world. If you put an X, he will leave. You will go. Andimon. Saka, apana chinhu chinotitadzisa kuachieve what we want to achieve. Apana. Because the corruption is ZANU-PF kubva ZANU ichizvarwa kusvika nhasi. Apana asingazivi corruption is ZANU-PF. I don't know why kuchine vanhu vanonge vachiti pfe ZANU-PF. Ndakateerera mufesi aitaura achiti kuda kudya imbavha chete. Andimona. Saka, let's go for it, ladies and gentlemen. Let's go for 2023 elections. Hakuna mwe munhu achauya kuzokusunungura. No matter that ZANU-PF is engaging in terrorism, on the day of voting, unenge uri wega uri one uri polling booth. Wakatarisa neballot paper une penzura. Ndiwe wega uchasunungura nyika kubva kuterrorism. Ndiwe wega uchasunungura nyika kubva kupolitical violence. Ndiwe wega uchataura political language uri wega kuti ndakuda X wangu aende pa C pana President Nelson Chamisa. Ndiwe wega unenge uchiziva kwaunenge wabva kuti kwakamira sei. Kuri critical in terms of violent turbulence. You can calm it down. Wakabata pen yako nepaper uchinamata uri mubox. Mwari chinditungamirirai. Ndaakuisa agenda yandakarwira. Ndaakuchita objective iye ite come true. You are the only one who will be talking to yourself. Dive deep into your subconscious mind. Get the answers there. Kundishuda uramba ndichirohwa here. Because ndikavhotera ZANU panicharamba ndiri kurohwa. Charamba ndiri kumanikidzwa kunze ndautovhotera ukasati vhotera tokupisira mumba. Get down there. Dive deep into your subconscious mind. Every answer you want is there. Andimurona. Saka ndaakuchema nemi vana veZimbabwe. Oh, zvashata izvi. 12. Andimona. Pononzwa 12 o'clock dzaakukwana. Tinge taakuda kudai. Saka zvakwamuri vanhu vanofarira
ZANU-PF imbava, because they are beneficiaries of it. If you are not benefiting out of it, why would you vote a brutal regime? Why would you vote a regime that kills people? Don't be blinded. Wake up, wake up. You've seen ZANU-PF murdering political activists ever since. And you are given a chance to survive that political violence. It means God has given you time to initiate a change. You might be injured internally, but initiate a change. What we want is a legitimate government that ensures your security from being brutalized and killed. This is where you can say, yeah, in self-determination, vote ZANU-PF out. No changes rudiwa. Cooperate with other people. And the moons are true. Because what we want in our country is peace. We want freedom, especially freedom of assembly and expression. Very important for every country. Because if you don't do that, you'll be killed, you'll be murdered, your children will be killed, even infants, unborn infants will be killed. So let's not be blinded by chingwa, blinded by being given kapraz like a piece of land that does not give you freedom. And one headman demanding everyone to vote and take a photo with the phone. My phones are actually pulling both. Saka is not gonna work like that. It's very unfortunate. Very unfortunate. And it's very unfortunate. That should never be tolerated. And Saka pakaipa varume. Inini ndofunga ndataurisa nasi ndataurisa. That means takuda kunozorora, nombozorora, nomboita something else. Mangwana futi ndine rwendo. Codius zviri sei wamaoyo, zviri kufamba here? Andiri maona. Saka mangwana hazvina kumira zvakanaka, guys. Ndine rwendo. I might sound ndiri kufara, but something, I'm being troubled. Deep down inside, I've got a very serious issue troubling me. Nkomarichi zviri sei? Handina kubatwa nehope nhasi, hamuna kubatwa nehope nhasi, because topic yacho iri kurwadza. Late kama masvika tapedza mukomarichi. Hamendi maamuri kupi nhasi. Ndiri kubatikana, but I'm happy that the European Union delegation to Zimbabwe, what is Zimbabwe, is a sovereign country. It is committed in the areas clearance process to enhance respect for freedoms of association, assembly, and expression, as well as building trust with the international community. But when they signed that bill, they meant they were taking a different direction, opposed to what they were saying. Saka munanga gwanozikanwa the international community kuti kana indicate left and turn right. Saka those international organizations that supported the coup, that allowed Mnangagwa to become president, they've turned away from him now. Saka game on. Saka I've been talking about like Canada, chaichayo. Yet Zimbabwe's constitution it guarantees freedom of expression. In a freedom of association for its citizens, if you read it. The new legislation, the bill that was signed by Mnangagwa into law, it goes against these principles. And it undermines Zimbabwe's efforts to forge a new chapter in its engagement quests with the international partners.
Because pakapinda Mnangagwa akabva apinda ne-re-engagement. But now he's indicating, he's turning right whilst he was indicating left. He's turning left whilst he was indicating right. Saka hapasina nyika dzatotaura kuti they've ruled Mnangagwa out of talks with him. He's not a candidate that they can work with so that he can be readmitted into international families. Chakanakira ma-international families, unogona kupindawo kubvumirwa kukwereta mari, muchivakawo nyika yenyu, muchitengesa zvinhu zvenyu neprice reasonable, muchidzosera zvikwereto zvenyu mbichana, nyika yenyu ichienda mberi, vana venyika vachifara. But kana musina ma-freedoms manje munyika menyu, you cannot join ma-organizations akaita sana EU, sana Commonwealth, because you must have some freedom. People must have some freedom to form and join organizations. In Zimbabwe, you are not allowed to join any organization. Vanofamba vachiuya kumachechi vachikuintimidate, churches for ED, churches mawindi for ED. You are not allowed to form and join organizations. They want all the organizations to belong to ZANU-PF. Yatakataura vangu declare as one party state. There is no freedom of expression in our country. Patriotic bill has been signed into law. People cannot criticize the government anymore. If you ukaona vachiba, you are not allowed to taura kuti vari kuba. That means kana uchinzi wewe sabhuku ari kuya achikutaurira kuti paunopinda mupolling booth unopuwa phone yauchanotora ballot paper rako usvika uchimuratidza. That means he is, in other words, Sabhuku is saying there is no right to vote in our country. There is no freedom to vote. You can't vote the way you want. This is not an election. Already it must be a condemned election. Right of political leadership to compete for support. In Zimbabwe, you are not allowed. Vanaka Sikwere, they were removed. You are not allowed. Hauna kodzero iyoyo muZimbabwe. Hauna. Right for political leaders to compete for votes in our country, hakuna that right. CCC has been banned to compete for votes. They cannot go and address people. They are not even given airtime pa ZBC, kana pa TV, kana pa radio, achitaurwa hapana. That means they are not allowed to compete for votes. They are not allowed. Havubvumirwe any other source of any information. Ukangoenda pa social media ukataura zvatiri kutaura izvi wavharirwa. Kana uri muZimbabwe unotovharirwa chete. That means freedom to hold free and fair elections in our country hakuna. But surprisingly, the government, it want to rely on voting. They need to win and form a government, but they don't want to allow a situation where people will choose leadership of their choice. Saka tiri kutaura kuti kana zvadaro hakuna kumwe kwatava kuenda. Zvikaramba zvakadaro tine imwe nzira yatichaita sei, yatichaita nayo kuti zvinhu zvigadzirike. Hapana chisingagadzirike zvinopera. This bad behavior yeZANU-PF inopera. Tine historical history, tine history yakanaka yeZimbabwe yekuti zvakamboitika munyika medu izvi asi zvakapera. Andimona. Saka naiwa yaya chiregai ndingoti just in short Mudhara ndipei summary. Right. Tabata zvakawanda panapa mukomarichi. Some of the summary ndo yanachitaura nezvayo kuti Zimbabwe inyika ya suspend constitution. Freedoms munyika medu hamusisina. You've got no right freedom to assemblies, freedom to expression, and freedom of association. Vadaro mtemo emuZimbabwe constitution yasuspendwa kudaro, my opposition political party are not allowed to campaign for votes or to compete for votes. Zvadaro ndakachitaura nyaya yekuti panyika panapa munhu wese anorarama ane
in subconscious mind. If you dive, yamunoona igai conscious mind totaura zvatoziva achita zvatoziva, but kune zvimwe zviri down deep inside you. If you dive into that subconscious mind, unenge une maanswers ese ezvaunoda mukurarama. Maanswers actually, they will tell you what is wrong or right. Inside you, you know that I don't want to vote ZANU-PF. Asi ukarohwa outside, you can go vote warohwa. Saka takuti isusu whether kurohwa kana kusarohwa, dive deep inside your subconscious mind. Get those answers from there. Go vote for 𝗏𝗏𝗀. Your subconscious mind will empower you. We will tell you, but this is voting ZANU-PF for 43 years. This is wrong. Saka let's go into there. And I am now ready to go back kumusha. Now to know Zinofamba. So this is what I was talking about. So I was talking about the people of Zimbabwe. Kuti paunopinda box pipe. Go use your subconscious mind. Vote for 𝗏𝗏𝗀. What we want to remove is the discord, the confusion, and the limitations. The limitations are that you want a job, you can't get a job. You want free and fair elections, or intimidated. So we can't have free and fair elections. But kana one box manje, you know the cause of this discord. You know the cause of the confusion in our country. It's ZANU-PF. So if you go there, unenge wawega ne paper rako, go put your X pana 𝗏𝗏𝗀. Zvisi zvitatu chete zvokuti kana bofu chairika dai rinotonzwa kuti apa rotoisa X ipapo. Saka encourage the people of Zimbabwe kuti ngatisiyei violence. Because violence on its own is the cause of civil war. Nosaka muri kuona mukana DRC, kuna na Mozambique, kuna na Angola, kwaiyo nehondo dzaityisa because of violence. Ruling party kave violent, vanhu vanosvika pakuti enough is enough. That type of behavior is very dangerous behavior. It's a behavior yekuti ikaramba ichiitika panyika ichakonzera kuti vanhu vazosvika pakuti taakupinda muhondo tidzorerane. Andiri maona. Saka nenyaya yekuti ndanchitsura masoja eZimbabwe kuti unoona masoja anotora newspaper onyora statement oenda oungana nemagajeri nemapurisa otaurira vanhu kuti nyika ino haiende neballpoint pen. That means you have declared civil war against the people of Zimbabwe. What is just left is for those people to take up arms and fight you back. Andimon. Ndo nyaya yatachitaura iyoyo yatabata zuva ranhasi tikataura kuti let's go out into vote. Finally, I've said 𝗏𝗏𝗺𝗀, let's mobilize our family units. Kwamakaroora mukoma, taurai nehanzvadzi dzamadhamu nemhuri yekwamadhamu. Hanzvadzi dzamadhamu kwadzakaroora dzotaurawo nehanzvadzi dzanamadhamu wadzo nemhuri yekwana wavo. Vana madhamu wavo votaurawo nehanzvadzi dzavo nekwavakaroorwawo kuti ngatiite zvakare. So let's form a web to mobilize vanhu. We go into voting. Uchiziva kuti kumhuri yekwamakwazha hakuna kana 1 ari kunovhotera ZANU. Mhuri yekwayuda hakuna kana 1 ari kunovhotera ZANU-PF. That means ZANU-PF yarohwa. Zvandachitaura. So does Europe and others agreeing to go and supervise the election? Yeah, I'm not sure whether they will go or not, but to substantiate their claims, they might want to go and supervise. Kuti vazoisa a final report. Kuti zvatakanoona, this is not the conduct of free and fair election. So they might want to go and observe that. And it on. Saka, guys, let me say for tonight it's 18 to 12. Not good night. Tataurisa sterignas. Tataurisa. Let me say good night. Tosangana mangwana, and thank you is so much. That's what we call 5 + 1 right. Soon ending and our kumusha. Thank you so much. So good night, ladies and gentlemen.
tosangana mangwana naye ndimbokotsera ndiri kumukira kusaniseni tozotaura mangwana ndadzoka. Good night.